to Study IELTS. Xin chào tất cả các bạn khán giả yêu thương của IELTS FACE-OFF. Các bạn có khỏe không ạ? Như vậy là tối ngày hôm nay là tối thứ 6, nhưng cũng là buổi tối thứ 5 liên tiếp chúng ta học hành cùng với nhau. Tụi mình đã quay trở lại cùng với khung giờ It's Time to Study IELTS, sẽ là khung giờ livestream trực tiếp ở trên hạ tầng YouTube của IELTS FACE-OFF từ thứ hai xuyên suốt cho đến tận thứ 6. Và chúng ta chỉ có đúng một ngày nghỉ duy nhất là ngày thứ Bảy mà thôi. Và đến Chủ nhật thì chúng ta lại tiếp tục học lại với cái series này và với cái hình thức mới để có thể truyền tải kiến thức với các bạn. Thì tụi mình rất là mong muốn cũng như là rất là kỳ vọng rằng các bạn có thể dành thời gian mỗi buổi tối, hoặc là đôi khi hãy nhớ đó là khung giờ của tụi mình để học tiếng Anh, học ngoại ngữ. Nếu bận quá thì cũng không sao. Còn nếu mà không bận thì thay vì chúng ta lướt Facebook, lướt TikTok thì chúng ta có thể lướt YouTube và dừng lại cùng với tụi mình để theo dõi những cái câu chuyện truyền cảm hứng, hoặc là theo dõi những cái bí quyết về những cái kỹ năng rất cụ thể của các cái bài thi IELTS ở cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Mấy ngày hôm nay thì tụi mình đã được học về listening, học về writing, học về reading, học về speaking và nhiều kỹ năng khác thông qua rất là nhiều những cái sản phẩm mà tụi mình đã làm được trong suốt 6 năm vừa qua. Cũng hướng tới những cái ngày kỷ niệm đặc biệt, hướng tới mùa thứ 10 rồi, cho nên là tụi mình mong muốn sẽ tạo ra một tinh thần học tiếng Anh, một tinh thần học hỏi, tinh thần để trở thành một công dân toàn cầu sôi sục ở trong tất cả các bạn fan, các bạn khán giả yêu thương chương trình và ủng hộ chương trình dù là xa hay là gần, thì có mặt với nhau giờ này cùng với chương trình là một trong những cái điều mà ngay cả bản thân tụi mình hết sức là cảm kích và cũng cảm thấy rất là vui. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một buổi tối để xem chương trình ở rất là nhiều chuyên mục khác nhau, được đích thân mình tổng hợp lại. Và ngoài ra thì tụi mình còn được học những thứ hữu ích ở trong đó nữa. Nếu mà học xem mà chỉ là xem thôi thì nó khác, nhưng mà xem mà với cái tâm thế của một người học thì chắc chắn các bạn sẽ thu lượm được rất là nhiều những cái viên kim cương quý giá, nói như là thầy và Vũ Hải Đăng cũng là hay nói vậy. Và niềm vui của mình tối ngày hôm nay đó chính là mình có một quyển sách mới cũng muốn chia sẻ cùng với các bạn đó. Quyển mình mới nhận buổi chiều ngày hôm nay luôn. Đó là quyển có tên là All You Need to Know About the Music Business, giải mã ngành công nghiệp âm nhạc. Đó, đây là một cuốn sách rất là hay. Cá nhân mình đã từng là một người làm truyền hình ở trong lĩnh vực âm nhạc cho MTV châu Á lúc mà mình còn trẻ, và bây giờ thì chứng kiến cái sự phát triển của âm nhạc thế giới thì cũng cảm nhận được rằng thế giới cùng với âm nhạc là một cái dòng chảy không ngừng, và việc mình nhìn lại nó cũng là một thứ rất là thú vị để mình hiểu được thêm rất là nhiều điều, không chỉ là về cái cách người ta tạo ra một sản phẩm nghệ thuật, một sản phẩm sáng tạo, mà còn là cách một cái ngành công nghiệp âm nhạc nó vận hành như thế nào. Và như mình cũng đã nói, và như rất nhiều marketer cũng đã nói, và rất nhiều khách mời cũng đã nói, một trong những cách tốt nhất để mình có thể tiếp cận được kiến thức mỗi ngày đó chính là thông qua việc đọc, nghe và xem. Và riêng đối với việc đọc thì mình nghĩ là các bạn có thể tạo ra cho mình một cái thói quen mỗi ngày bằng cách là tĩnh lặng, không dùng thiết bị số, sau đó là cầm một quyển sách, tìm hiểu về một chủ đề mà bạn ưa thích và thả dòng suy nghĩ của mình và tập trung vào trong đó. Thì đó là một cách để cho các bạn có thể tích lũy rất là nhiều kiến thức để có thể tự tin hơn trong giao tiếp, chứ không chỉ là bài thi Speaking IELTS. Ok, còn bây giờ thì trong buổi tối ngày hôm nay thì hãy nhớ là đem giấy bút sách vở của mình ra nha. Ở phần sau thì mình sẽ giới thiệu những cái thứ rất là hay ho của chương trình. Còn bây giờ thì hãy xem menu buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có gì nào. Trong buổi tối ngày hôm nay như các bạn đang nhìn ở đây là một menu với một vài những cái lựa chọn dành cho các bạn. Tất nhiên là còn rất là nhiều thứ bị giấu ở đằng sau, nhưng mà đây sẽ là những thứ tiêu biểu mà tụi mình sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ở đây là cái clip đầu tiên, đó chính là chương trình 8 IELTS, và đem đến một trong những khách mời mà mình nghĩ rất là truyền cảm hứng luôn. Trương Hải Hà là một cô gái, một trong những người đầu tiên hiếm hoi mà giành được 9.0 IELTS từ cách đây rất là lâu rồi. Vậy thì cái hành trình của Trương Hải Hà đến với ngoại ngữ, đến với tiếng Anh, cũng như là cách nào để có thể chinh phục được IELTS với điểm số cao như vậy khi mà không đi học ở trung tâm nào cả, đây sẽ là một talk rất là thú vị. Và chắc chắn là các bạn cũng đều nhớ rằng khi mà theo dõi chương trình thì hãy đừng quên chuẩn bị sẵn giấy bút sổ tay để chúng ta có thể làm những cái thử thách IELTS cùng với Hải Hà ở trong chương trình ngày hôm nay. Và ngoài ra thì cũng có những cái tip rất là hay từ các chuyên gia của chương trình như là Reup, rồi Oliver Holmes, thầy Cherry. Và tiếp theo nữa thì tụi mình cũng sẽ có một trong những cái phần rất là thú vị, đó là chuyến đi của Thiện Khiêm đến với Cù Lao, một cái Cù Lao rất là đặc biệt ở tại Vĩnh Long, và gặp gỡ bạn Bùi Ngọc Long. Bùi Ngọc Long cũng là một nhân vật khách mời rất là thú vị, là một vị quán quân của Voice of the Year và của một trong những cái năm đầu tiên. Và Ngọc Long cũng là một trường hợp có cái cá tính rất là thú vị với những cái video và những cái bài chia sẻ về giọng nói, về cái hành trình vượt qua bản thân mình để học và nói tốt tiếng Anh. Đây chắc chắn sẽ là một talk cực kỳ thú vị. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy ở ngay chính giữa đây là hai musketeer của chúng ta sẽ cân toàn bộ các câu hỏi sẽ được trả lời. Đó chính là Hồ Kính Đạt, thầy Đạt Datio
và Thịnh Nguyễn, Andy Nguyễn sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi thắc mắc phổ biến liên quan đến học IELTS. Và ngoài ra thì cũng sẽ có một phần nói chuyện rất là thú vị khi chúng ta sẽ quay ngược trở lại dòng thời gian và chúng ta sẽ được gặp gỡ với một cái ký ức ngày xưa, đó chính là Yahoo Messenger, sẽ là một trong những cái câu chuyện cũng khá là hay ở đây. Rồi chúng ta sẽ thấy Thảo Tâm thì sẽ đi Wales và khám phá về một trong những ngành rất là hay ho và thời thượng hiện nay là AI và khoa học robot, tức là khoa học đối với người máy. Còn rất nhiều những thứ thú vị sẽ chờ đợi các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ giữ sóng và hãy cùng học được nhiều điều thú vị ở trong chương trình này cùng với tụi mình nha. Còn bây giờ thì ở phần đầu của chương trình các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một cái video đầu tiên. Video này thì sẽ là một cái video mà cũng giải đáp rất là nhiều thắc mắc của các bạn. Câu chuyện liên quan đến làm sao để có thể nghe tốt hơn, và đặc biệt là ở dạng bài summary completion, tức là hoàn thành cái tóm tắt của một cái đoạn nghe. Dạng bài này sẽ được thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Zone ở phần đầu của chương trình và đến với một bài giảng chuyên sâu về kỹ năng nghe với Musketeer Nguyễn Cảnh Luân nha các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Musketeer Zone. Musketeer Zone là một chương trình tiếng Anh học thuật mở rộng của IELTS FACE-OFF. Đây là chương trình được phối hợp thực hiện bởi kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 và trung tâm Anh ngữ Don English. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn những kỹ năng cần thiết để có thể chinh phục được bài thi IELTS. Mình là Luân, mình là một listening musketeer và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết kỹ năng listening nhé. Và trong tập thứ tư này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào dạng bài summary completion nhé. Và dạng bài này thường hay xuất hiện ở section 4 của bài test IELTS listening. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về bài giảng của ngày hôm nay nhé. Bài giảng của chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Đó chính là đầu tiên mình sẽ nói về vấn đề mà các bạn thường hay mắc gặp khi các bạn làm dạng đề summary completion. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào bản chất của dạng đề summary completion. Và khi đã hiểu rõ bản chất rồi thì các bạn sẽ thấy được rằng cái phương pháp mà mình đưa cho các bạn sẽ hoàn toàn sẽ giúp các bạn làm tốt hơn để về dạng bài này. Các vấn đề mà các bạn thường hay gặp trong dạng bài summary completion đó chính là đầu tiên các bạn sẽ thấy dạng đề này, các bạn sẽ ngay lập tức lao đầu vào gạch dưới keywords, underline keywords. Và bạn biết không, thường á, theo kinh nghiệm của mình thì sau khi mình chỉ lướt qua skim scan và mình gạch dưới những cụm từ mà mình nghĩ là có liên quan đến đáp án, thì khi mà các bạn làm xong một lượt, mình chắc chắn luôn khi mà bạn đọc lại và khi mà bạn nghe lại để làm bài thì mình sẽ hầu như không nhớ gì những cái mình đã gạch, và mình phải vừa nghe và mình đọc lại. Vấn đề thứ hai nữa các bạn sẽ hay gặp phải đó chính là các bạn, vì khi mình gạch dưới keywords thì mình sẽ có thói quen mình nghe theo keywords. Nhưng mà các bạn biết đó, thì đối với dạng bài section 4 thì nó sẽ thường hay paraphrase rất là nhiều, và nếu như mình chỉ chăm nghe vào keyword thì mình rất là dễ bị mất nội dung. Vậy bản chất vấn đề ở đây là gì các bạn? Bạn nhớ với mình summary completion là một bài tóm gọn của một cái lecture. Nó giống như một cái lecture note vậy các bạn. Và khi mà nó là bài lecture thì mình khoan hãy đi vào underline keyword ngay lập tức. Vậy thì để chứng minh cho các bạn thì mình hãy xem một bài mẫu example nhé, và mình thử underline các keywords. Thì mình lấy bài summary completion ở đây, Mass Trainings of Whales and Dolphins. Mình bảo đảm luôn khi mà các bạn thấy bài này, các bạn sẽ ngay lập tức nhìn vào câu 31 và gạch từ đó các bạn sẽ gạch dưới những cái keywords liên quan đến đáp án. Mình lấy ví dụ các bạn sẽ gửi từ change rapidly, cái gì đó change rapidly. Xong rồi cụm tiếp theo câu số 2 thì các bạn sẽ gạch dưới parasites này, marine animals, depend navigation chẳng hạn. Các bạn gạch dưới những cái từ bạn cho là cần thiết thôi. Câu tiếp theo các bạn sẽ gạch dưới từ poisons, cái gì đó, rồi là consumed by whales. Và câu tiếp theo số 4 animals cũng vậy. Các bạn sẽ gạch dưới những cái từ bạn cho là cần thiết. Và từ câu số 5 đến câu số 10, well, you do the same as well. Thì khi mà các bạn làm như vậy, bây giờ nếu như mình hỏi lại câu số 1 các bạn đã gạch dưới những gì á, mặc dù mình đã nói các bạn nghe luôn đúng không? Thì hầu hết là các bạn sẽ không hề nhớ được. Và khi mà mình nghe, mình sẽ không biết được là mình phải expect thông tin gì. Mình chỉ nghe được ví dụ như là câu 1 mình cố gắng nghe cái cụm từ paraphrase cho change quickly thôi. Thì các bạn đã biết rồi, mình gặp những vấn đề như vậy khi mình làm dạng đề này. Và trước khi mình tackle these problems thì mình phải hiểu được bản chất rõ ràng của dạng bài này là gì. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Thì các bạn đã thấy vấn đề của mình là gì? Là mình không thể nhớ được nội dung đúng không? Cho dù mình có gạch dưới underline keywords, mình cũng không nhớ được nội dung của cái bài giảng này nói vấn đề gì.
thì các bạn phải hiểu đây là một bài dạng bài summary completion. Bản chất của nó đó chính là một lecture note. Người ta tóm gọn lại một cái bài diễn thuyết. Thì ở đây các bạn đừng bao giờ đọc details vô liền, mà việc đầu tiên mình phải làm là nắm flow trước. Mình phải nắm rõ cái ý cơ bản, cái mạch ý của cái bài dạng này là gì. Và sau đó rồi thì mình hãy chi tiết đi vào những cái details trong bài. Và một cái vấn đề thứ hai nữa mà khi nghe các bạn sẽ hay bị confused hoặc là bị mất flow, đó chính là bởi vì đây là dạng bài sẽ luôn luôn paraphrase. Những gì các bạn nghe được sẽ khác với những gì mấy bạn gạch dưới hoặc là các bạn thấy trong đề. Vậy thì đòi hỏi mình phải vừa nghe vừa process thông tin. Vậy thì dựa vào cái bản chất đó, giải pháp của chúng ta ở đây có thể là gì mấy bạn? Thì đầu tiên các bạn nhớ cho mình, khi mà thấy cái dạng bài summary completion thì khoan hãy underline keywords ngay lập tức, mà mình hãy đọc flow trước và nắm main ideas. Cái thứ hai nữa là gì? Để cho việc process thông tin dễ dàng hơn thì mình suggest các bạn là hãy đọc sentence structure trước chứ không nên underline keywords. Thì khi mình đọc sentence structure thì mình sẽ expect được các thông tin mà trong đề nó sẽ nói là gì. Và khi mình expect được tốt hơn thì mình sẽ nghe ra cụm từ paraphrase tốt hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ cái bài cũng hồi nãy luôn nhé, và chúng ta sẽ apply những hai cái tips mà mình mới vừa đưa cho các bạn. Và khi các bạn đọc những cái chi tiết nhỏ đó thì mình suggest các bạn là hãy đọc sentence structure. Vì đọc sentence structure có thể giúp các bạn expect được trước thông tin mà người ta sẽ nói cho mình là gì, cũng như hiểu rõ hơn là cái mà đề nó muốn mình fill in vô cái gap đó là gì. Thì để mà nếu các bạn muốn biết thêm về cách đọc sentence structure thì các bạn có thể coi những cái video trước của Quỳnh và Thanh đã chỉ cho các bạn rất nhiều về cách đọc sentence structure trong phương pháp linear thinking. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn qua thật nhanh sự khác biệt giữa việc các bạn gạch dưới keyword và phương pháp đọc sentence structure và mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn nhé. Mình hãy xem ví dụ câu đầu tiên. Mass stranding situations where groups of whales, dolphins, etc. swim in the beach and die, common in areas where the cái gì đó can change quickly. Thì ở đây như mình đã nói trước, nếu các bạn gạch dưới keyword, bạn sẽ gạch dưới từ change quickly. Và mình hãy đọc cấu trúc của câu đó. Ví dụ câu này là common in areas. Thì các bạn phải hiểu common ở đây là gì? Common ở đây thì nó sẽ liên quan đến cái trước, đó chính là mass stranding, 2 chấm luôn, là đang giải thích mass stranding như thế nào đó. Và cái mass stranding nó common in areas where là gì các bạn? Là relative clause. Vậy thì nguyên cái thông tin đằng sau nó sẽ chỉ nói về areas. Vậy thì khi mình nghe, mình đừng chăm vào từ change quickly như là mình đã gạch dưới keyword, mà mình phải hiểu là gì? Nó sẽ nói về mass strandings. Và mass strandings nó common ở những cái nơi, và khi đó thì mình chỉ nghe cái gì đó thuộc về cái nơi này. Nó có thể thay đổi nhiều là được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thử đoạn này xem các bạn có làm đúng đáp án này không nhé. Unfortunately, this type of event is a frequent occurrence in some of the locations that you'll be travelling to, where sometimes the tide goes out suddenly, confusing the animals. However, there are many other theories about the causes of mass strandings. Rồi mấy bạn có làm được không mấy bạn? Bây giờ mình sẽ xem transcript thử nha. Unfortunately, this type of event is a frequent occurrence in some of the locations. Thì khi các bạn nghe chữ locations, mình sẽ biết nó paraphrase cho cụm từ areas. Thì khi các bạn nghe tới đây thì mình chỉ nghe cái gì đó thuộc cái areas này, nó change quickly. Thì ở đây mình có cụm từ là the tide goes out suddenly. Thì nếu như các bạn quá phụ thuộc vào cụm từ change quickly thì mình sẽ không nghe ra được cái tide goes out suddenly. Mình sẽ không biết được cái goes out suddenly là paraphrase cho change quickly chẳng hạn. Hoặc là giả dụ các bạn biết được từ change quickly là đang paraphrase cho từ goes out suddenly. Nhưng mà khi các bạn nghe được cụm từ đó thì thông tin đã qua mất rồi, mình không nhớ được. Cho nên cái chính ở đây mình đọc trước sentence structure để mình biết là gì. Người ta sẽ nhắc đến areas. Và cái đáp án đó là ở những areas này thì nó có cái gì? Change quickly. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua tất cả câu còn lại trong bài nhé. Rồi các bạn có nhớ 2 bước của chúng ta là gì không? Bước đầu tiên là đọc mạch ý, đọc flow trước, sau đó đọc details của bài. Và khi chúng ta đọc details thì chúng ta sẽ áp dụng đọc sentence structure để biết trước thông tin chúng ta cần phải nghe là gì. Thì các bạn nhìn xem bài này, phân tích flow. Để phân tích flow khá là dễ, các bạn chỉ cần đọc heading trước
Ví dụ ở đây cái tựa đề là mass strandings of whales and dolphins. Sau đó bạn thấy những từ in đậm không? Những từ in đậm là đang đưa ra cái flow sẵn cho mình. Thì chúng ta xem nhé, mass stranding 2 chấm là đang giải thích. Tiếp theo là common in areas, ý là mass strandings are very common. Tiếp theo là some other theories. Thì other theories ở đây sẽ là những cái theory về parasites, toxins, accidental strandings, human activity and group behavior. Và cuối cùng là further reading. Vậy thì các bạn nhắc lại cho mình xem bài được chia ra làm các phần như thế nào các bạn. Đầu tiên là nó sẽ nói về mass strandings. Sau đó là nói về các theories cho mass stranding. Và cuối cùng là further reading. Và khi các bạn đã nắm từng phần như vậy rồi thì chúng ta tiếp tục đọc sentence structure của các câu hỏi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng việc đọc sentence structure vào các câu còn lại nhé các bạn. Mình xem câu thứ 2 đi. Thì ở đây subject là gì? Some parasites. Some parasites, verb là affect cái gì đó đúng không? Thì có nghĩa là affect, ảnh hưởng đến cái gì đó của những sinh vật biển, marine animals. Và cái này như thế nào các bạn? Cái which là có nghĩa là thông tin sau nó sẽ bổ trợ cho cái đáp án. Thông tin sau là they là marine animals, những con vật này depend on for navigation. Vậy tóm tắt lại câu này mình phải nghe những gì? Mình nghe là một ví dụ nhỏ thì một cái con gì đó nó ảnh hưởng đến một bộ phận gì đó của sinh vật biển. Và cái bộ phận này thì những sinh vật biển đó dựa vào để cho việc navigate dễ dàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử câu này nhé. Is that the behavior is linked to parasites. It's often found that stranded animals were infested with large numbers of parasites. For instance, a type of worm is commonly found in the ears of dead whales. Since marine animals rely heavily on their hearing to navigate, this type of infestation has the potential to be very harmful. Rồi bạn có nghe được không? Bây giờ mình xem thử transcript cho câu này nha. For instance là paraphrase cho từ e.g. các bạn. E.g. có nghĩa là for example hoặc là for instance. Khi các bạn thấy mình có một cái tip nhỏ là khi các bạn thấy từ e.g. ha, thì mình sẽ nghe những từ như là like, such as, for example hoặc là for instance là để đưa ra ví dụ cho cái đó. A type of worm, một loại sâu đúng không? Is commonly found in the ears of dead whales. Thế đây nó sẽ paraphrase cụm từ worm cho some parasites. Affect thì nó đổi thành là commonly found in, và marine animals là dead whales. Cho đáp án của câu này chính là ears. Since marine animals rely heavily on their hearing, thì they depend on nó sẽ là to rely on, dựa vào thính giác để to navigate. Rồi các bạn có làm được không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua câu số 3 nha. Chúng ta sẽ đọc cấu trúc của câu 3 nha các bạn. Câu 3 subject là gì? Nguyên cái cụm poisons from cái gì đó đúng không? Là subject. Verb là consumed by whales. Thì khi mình nghe, thật sự thì mình cũng không cần nghe nguyên câu đâu, tại mình biết ở đây là câu hỏi là gì? Là subject thôi. Poisons from cái gì đó or cái gì đó. Nó đang muốn hỏi gì các bạn? Nó đang hỏi là cái nguồn gốc của các poisons, nguồn gốc của cái toxins này là gì? Vậy thì lát nữa các bạn nghe, các bạn chỉ cần quan trọng cho mình cái gì thôi. Cái toxins, cái poison này nó đến từ đâu nhé. Rồi bây giờ mình cùng nghe thử câu số 3 nha mấy bạn. Another theory is related to toxins or poisons. These have also been found to contribute to the death of many marine animals. Many toxins, as I'm sure you're aware, originate from plants or animals. The whale ingests these toxins in its normal feeding behavior, but whether these poisons directly or indirectly lead to stranding and death seems to depend upon the toxin involved. In 1988, for example, 14 humpback whales examined after stranding along the beaches of Cape Cod were found to have been poisoned after eating tuna that contained saxitoxin, the same toxin that can be fatal in humans. Rồi câu này các bạn, nếu như mình nghe từ Cape Cod thì mình biết là gì? Là qua rồi đúng không? Các bạn có nghe ra được là cái toxin đến từ đâu không? Mình xem thử nha. Another theory is related to toxins. Nó đang nói tới cái headings đúng không? These have also been found to contribute to the death of many marine animals. Rồi nó chưa nhắc đến gì về cái nguồn gốc đúng không các bạn? Câu tiếp theo là gì? Many toxins originate from plants or animals. Mình có từ originate from là gì các bạn? Origin là nguồn gốc, thì originate from là động từ ha, là nó bắt nguồn từ. Thì ở đây đáp án đúng chính là gì mấy bạn? Là plants and animals.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu cuối cùng của nửa bài này nhé. Chúng ta sẽ phân tích cấu trúc của câu này nha các bạn. Cái theory tiếp theo đó chính là gì? Là accidental strandings. Câu đầu tiên là animals may follow prey ashore, mà nó đưa ra một ví dụ ra. Câu tiếp theo là unlikely. Thì em thấy câu này nó đang thiếu subject. Thì lập tức mình hiểu là subject của đó chính là gì? Là cái khúc trên là cái accidental strandings. Thì nó unlikely bởi vì sao? Because the majority of animals là subject, were not là không có đang làm cái gì đó as they stranded. Vậy thì bây giờ cái thông tin mình cần nghe trong câu này đó là gì? Là một cái hành động của most animals. Hoặc là để rõ hơn thì mình có thể expect trước luôn là mình cố gắng kiếm cái từ unlikely, cái gì đó nó không có đúng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn không có đang làm cái gì đó as they stranded. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghe bài này nhé. Strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. In 1995, David Thurston monitored pilot whales that beached after following squid ashore. However, this idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings because examination of the animal's stomach contents revealed that most had not been feeding as they stranded. Rồi bạn nghe được những cái từ chính là gì không các bạn? Animals may follow prey ashore. Rồi tiếp theo là gì? Unlikely. Thì unlikely là không đúng đúng không? Thì mình nghe được cụm từ conjunction, cái linking words đây là however. Tuy nhiên mà thì the majority of animals were not feeding. Examination of the animal's stomach contents revealed that most has not been feeding as they stranded. Mà mình đã expect trước mình sẽ nghe một cái động từ verb in thì mình nghe ra được luôn chỗ này là feeding. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua nửa phần còn lại của bài exercise này và cùng tiếp tục làm với nhau nhé. Rồi chúng ta xem cấu trúc của câu 5 nhé các bạn. Heading tiếp theo là human activity. Cái theory này nó ảnh hưởng đến mass stranding như thế nào? Câu 5 đó là gì? Cái gì đó from military tests. Và cái này nó linked với cái recent strandings. Thì khi mình sẽ nghe cái keyword đây là gì? Là recent stranding. Và mình sẽ nghe cái gì đó của cái military test nó có link với recent stranding như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử câu số 5 nha. There are also some new theories which link strandings to humans. A growing concern is that loud noises in the ocean cause strandings. Noises such as those caused by military exercises are of particular concern and have been pinpointed as the cause of some strandings of late. Bạn có nghe ra kịp cái gì của military test không các bạn? Transcript. Mình có nghe được there are some new theories đúng không? Link strandings to humans là cái heading của cái theory này. Loud noises in the ocean cause strandings. Thì cái tip đầu tiên mình sẽ nghe được là gì? Cái noises nó cause stranding. Rồi tiếp theo nữa nó rõ ra đúng không? Noises such as those caused by military exercises. Thì cái noises này là ở đâu? Từ military test. Have been pinpointed as the cause of some of the strandings. Thì cái này là gì? The noises from military tests are linked to some recent strandings. Cho nên đáp án của mình có ở đây là noises. Rồi chúng ta xem tiếp câu số 6 luôn nha. Câu số 6 và câu số 7 thật sự là nó group chung với nhau. Thì mình nghe cùng lúc luôn nha các bạn. The Bahamas strandings was unusual. Là cái gì? Cái gì đó liên quan đến Bahamas nó unusual. Bởi vì sao? Because the whales. Thế đây các bạn sẽ expect nghe cho mình là mình phải nghe ra được từ whales. Whales như thế nào? They were all cái gì đó. Hoặc là they were not in a. Thì ở đây nó có hai cái ngược nhau các bạn nhớ với mình ha. The whales từ cái the Bahamas test, the Bahamas strandings was unusual because the whales were như thế nào đó. Và cái tiếp theo là were not như thế nào đó. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nghe câu số 6. One of these, a mass stranding of whales in 2000 in the Bahamas, coincided closely with experiments using a new submarine detection system. There were several factors that made this stranding stand out as different from previous strandings. This led researchers to look for a new cause. For one, all the stranded animals were healthy. In addition, the animals were spread out
along 38 kilometers of coast, whereas it's more common for the animals to be found in a group when mass strandings occur. Rồi mấy bạn có nghe ra được từ giữa bạn, mình sẽ nghe được, mấy bạn sẽ nghe the Bahamas into 2000 đúng không? Sau đó sẽ nghe được từ different. Thì cái different nó đang paraphrase cho unusual. And they are looking for the cause. For one, all the stranded animals were healthy. For one là firstly nhá các bạn. For one có nghĩa là khi mình list ra cái gì đó đầu tiên. Là firstly, they were all healthy. Cho nên đáp án câu số 6 sẽ là healthy. Rồi bây giờ mình nhìn vào câu số 7 nha các bạn. Show transcript. Câu số 7, in addition là cái chấm nhọn thứ hai đó bạn, thêm vào nữa. In addition, the animals were spread out. Cái gì đó. Where it is more common for them to be found in a group when the mass strandings occur. Thì ở đây là were not in a, đáp án đúng là a group. Rồi bây giờ mình qua câu số 8 các bạn. Câu số 8 thì nó qua một cái theory mới là group behavior. Thì cấu trúc câu số 8 sẽ là more strandings, có nhiều stranding hơn đúng không? Trong một cái species of whales, the most cái gì đó species of whales. Thì mình có thể đoán được là gì? Cái chỗ trống nó sẽ đòi hỏi mình điền vô một cái adjective. Vậy mình tóm lại câu này nha. Tóm lại câu này là gì? Cái loài whales như thế nào đó. Và đối với cái loài này thì strandings nó xảy ra more often. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử câu này nha các bạn. And suggests that sea mammals cannot distinguish between sick and healthy leaders, and will follow sick leaders, even to an inevitable death. This is a particularly interesting theory, since the whales that are thought to be most social, the toothed whales, are the group that strand the most frequently. Mình thấy câu này khá là dễ đúng không? Tại nó giống như là đọc ra luôn. The most cái gì đó species. So transcript. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì? Whales that are thought to be most social are the group that strand the most frequently. Thì đáp án ở đây chính là từ social. Bây giờ mình sẽ qua câu số 9, cũng cùng cái theory này luôn, group behavior. Nó nói về 1994 dolphin stranding. Thì ở đây câu này khá ngắn thôi. Cái mình cần mấy bạn nghe ở đây được là gì? Là only, là chỉ một cái gì đó was ill. Thì trong mình tóm lại câu này, trong cái dolphin stranding năm 1994 xảy ra thì cái gì đó nó bị bệnh, một cái con gì đó nó bị bệnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử câu số 9 nhé. In 1994, examination of the dead animals revealed that, apart from the leader, all the others had been healthy at the time of their death. Mấy bạn có catch được không mấy bạn? Mình lặp lại câu này luôn. Apart from the leader, all the animals were healthy. Transcript. Đây. Sorry, mình hơi sai một tí xíu. Apart from the leader, all the others had been healthy. Thì khi đã có all have been healthy, apart from loại trừ một cái gì đó đúng không? Vậy thì nó đang paraphrase cho là gì? The leader was ill. And apart from the leader, the others have been healthy. Trên đáp án của câu này chính là leader. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào câu cuối cùng luôn, câu 10. Câu 10 là further reading, đọc thêm. Thì bạn xem cấu trúc câu này nha. The marine mammals ashore là cái gì đó basically mình hiểu là gì? Là cái bài đọc thêm đó bạn, the further reading. Gives information about. Vậy thì câu 10 này mình chỉ cần nghe được cái gì thôi các bạn. Cái thông tin về cái gì đó đúng không? Người ta sẽ paraphrase dùng từ give information thôi, chứ mình chỉ cần nghe cái gì. Khi mà nhắc đến further reading thì mình nghe cái gì đó mà khi đọc các bạn có thể hiểu được thêm về cái này. Mình nghe câu số 10 nha. Without one consistent theory, however, it is very hard for us to do anything about this phenomenon except to assist animals where and when we can. Stranding networks have been established around the world to aid in rescuing animals and collecting samples from those that could not be helped. I recommend John Connor's Marine Mammals Ashore as an excellent starting point if you're interested in finding out more about these networks or establishing one yourself. Rồi bạn nghe không? Nó đọc y chang lại đúng không? Marine Mammals Ashore, tại cái này là tên riêng. Is an excellent starting point if you're interested in finding out more about these networks. Find out more about, nó là paraphrase cho cụm gives information about. Trên đáp án của mình câu này đó chính là networks. Ok, mình sẽ wrap up lại bài hôm nay của chúng ta nhé. Hôm nay chúng ta
đi qua những cái vấn đề bạn sẽ gặp phải khi làm dạng bài summary completion. Đó là gì? Mình chỉ chăm chú gạch vào keywords, và điều này dẫn đến các bạn sẽ không nắm được thông tin của bài và dễ bị mất bị miss out information khi mà mình nghe. Thì mấy bạn nhớ với mình, bản chất của dạng bài này là a lecture note. Cho nên trước khi đọc details như là khi các bạn thường hay làm thì mình hãy nắm flow trước. Điều này sẽ giúp các mình chuẩn bị tinh thần tốt hơn và nghe tốt hơn. Và khi chúng ta đọc detail thì chúng ta cần nên phân tích sentence structure. Khi đó thì chúng ta sẽ expect trước được thông tin mà đề hỏi và thông tin mà người nói sẽ nói chúng ta là gì, và sẽ khiến cho việc nhận ra paraphrasing trong bài dễ hơn. Vậy là thời lượng chương trình của chúng ta đã kết thúc rồi, và đây cũng là episode wrap up lại cho kỹ năng listening của mùa này. Mình hy vọng rằng mùa sau thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Mình là luôn một listening musketeer. IELTS Musketeer Zone là một chương trình tiếng Anh học thuật mở rộng của IELTS FACE-OFF. Đây là chương trình được phối hợp thực hiện bởi kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 và trung tâm Anh ngữ Don English. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Study IELTS. Vừa rồi đó là phần đầu tiên, chúng ta đã học được rất là nhiều thứ hay ho về kỹ năng listening. Nhiều bạn cứ nói với mình đây là một kỹ năng khó, nhưng mà thực ra mình nghĩ rằng nếu mà các bạn tạo ra một cái thói quen mà cứ nghe hàng ngày, cụ thể là tối nào cũng quay trở lại đây cũng nghe tiếng Anh, học tiếng Anh, tắm trong môi trường tiếng Anh, thì các bạn sẽ cải thiện được kỹ năng nghe rất là nhiều, và chúng ta sẽ tạo ra được một phản xạ nghe và nghe tốt hơn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bây giờ là đến lúc chỉ cần thực tập và học và hiểu về nhiều dạng bài thôi thì chúng ta có thể chinh phục được kỹ năng nghe một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nha. Các bạn hãy sẵn sàng. Tập của chủ đề tối nay, tập full chủ đề tối nay sẽ là một tập ở trong 8 IELTS mùa đầu tiên với chủ đề là Study, việc học hành. Và khách mời nhân vật chính sẽ cùng đến với trường quay của 8 IELTS và cùng gặp gỡ Phoebe Trần. Đó chính là chị Trương Hải Hà, một người đã từng đạt 9.0 IELTS overall. Và hãy cùng đến với hành trình của chị và chia sẻ xem là bí quyết học nào, xem những bí quyết đó có áp dụng được cho bạn hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với 8 IELTS. Hey, welcome for the 7th time on Tam IELTS. And because 7 is a lucky number, we're going to show you a little bit of what some of the people have sent information to us. Thank you. This is some of the people that have sent something to us. And here is natran@gmail.com. And this is what she says. Dear Phoebe and Tam IELTS, I loved the show so much and excited than ever to study for the IELTS. Of course, I hope I can get an 8 as well. But I have one question. I wonder, is there anyone that's gotten a 9 on the IELTS? Well, nah, we're gonna answer it for you right here on the show today. Nah, you asked the question, we provided the answer. And the answer is right here in our studio with us. Welcome, Chương Hải Hà, to the studio. Thank you for having me. Yeah, she got an amazing 9.0, guys. That is not a joke. Very few people actually get that score. So tell us a little bit about you getting that the second time you took the IELTS. The first time I took the IELTS was in 2011 after I graduated from university, and at that point of time I got an 8.0. I was pretty satisfied, but then again there was a part of me that knew that I could do better. So after 4 years of working, I started feeling a little curious about whether I have got better or worse. So last year, in December, I decided to retake it, partly because the test fee was about to increase. But yeah, I took it and I was lucky enough and got a 9. Mm-hmm. Well, you're one of those people that kind of like grew your skills organically. How did you get so good at the IELTS? I wouldn't say that I got good at the IELTS specifically. Honestly speaking, I didn't prepare for the test that much officially. Before the second time I took the test, I didn't go to any preparation class. I only took a few practice tests on my own.
I think the key to learn any language is, of course, creating, simulating an environment where you can practice it as frequently as you can, and that's exactly what I try to do. Yeah, so I think a lot of our audience would probably want to hear from you. You know, when did you start believing that you were very good at English? Never. Even right now, I don't think I'm that good at English yet. There are still times when I feel like I cannot convey myself precisely, and I still struggle a lot to read heavily technical books, and I think learning is a process. It's not a destination. Absolutely. Yeah. So what we need to do, like every one of us, is at a different position on that long journey. But all of us need to continue moving forward, and one day we'll eventually find a place where we can feel completely happy with what we have. But for me right now, I still believe that I have a lot of room for improvement. But I do agree, you know, language itself, even for native speakers, it's really a process of basically owning and developing, and it's always learning and it's always growing. Yes. Yeah. So what's your study dream? Like, what do you want to achieve in this whole process of studying? For me, it's really tough to tell like what is my eventual goal. The only thing that I strive for in life is keep getting better. I don't know where it's gonna take me, but I don't want to stop learning. I love that. Yeah, I love that you always want to learn, and I think it's a lot of the sentiments that I share with a lot of the people I know as well. Yeah. As a woman in an Asian country, I do believe that education is key. It opens the windows of opportunities for you to a lot of places that you want to go, lots of things that you want to do. So all the girls that are watching this show out there, for all of you, keep studying. Don't drop out of school. Do you feel, as a woman in Vietnam, do you feel like you've had opportunities, or do you feel like women still deserve a lot more opportunities at education in this country, in your opinion? I think my personal experience, my exposure, is not adequate for me to make such a big remark about the whole education system of Vietnam. I grew up in Hanoi, in a city, so for me it was pretty easy. I could go to school. All of my friends did. But as a working professional in the social field, I have seen a lot of young girls not being able to go to school because their parents could not afford to send both the girl and the boy to school. And that's just sad. I do believe that young women in Vietnam, and of course other places, deserve the opportunity to at least get an education and get where they want to be. I agree with you. And actually, there's one thing about Vietnam that I really hold very, very dear to my heart, is the sense that, yes, financial, there might be some difficulties for women to go to school, but at least in terms of people's mentality, if they had the financial means, they would enable their children, their girls, to go to school. Guys, we have a request. Hi, Phoebe and Ha. I have known that you got a 9 on IELTS test, so I wonder that you have read many books on academic or maybe entertaining books. So which one is your favorite book, and can you tell me a little bit about that? Thank you for your question. It's difficult for me to pick like one book as my favorite. I brought to the show today one of my favorite young adult, cheesy, corny novel, and its name is Where Rainbows End by Cecilia. This is a really cute little book about the love story. Not exactly a love story, it's more like a friend story which turned into a love story. So there are two best friends as kids, but they did feel for each other. They grew up together, felt for each other, but there was never quite the right timing for them.
and then they spent the rest of almost half of their life trying to figure out how they can come together, trying to figure out just where they want to be in life and who they want to be with. And it's really touching. And for me, the message that I take away from this book is live while you can. If you want to do something, do it right now. Time's not going to wait for you. You don't have the whole life to waste. Try reading it out. I hope you will enjoy it, and I hope the language of this book is also very simple. There's nothing super complex about it, so you'll find it really fluffy, really cute, and I think you're going to like it. Yep, this is my book for you, Where Rainbows End. Hey, wow, I wouldn't expect you would give the book away, a book that you love so much. Why wouldn't I? I love to give, to transfer my passion to other people. This is something that is very close to my heart. This is one of the first books English books that I've read. You can see it's already old. I hope that I hope you don't mind that. I hope you enjoy it. Okay, we have something still in store for you, so you're not going home yet. Okay. Yes, and it's going to be a lot of fun. Sounds perfect. Join me. Let's go. This is the IELTS Marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items: the passports, the key, the confirmation letter. After that, you have to be ready for a perfect photo shoot. Then perfect fingerprints. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. And the last and surely the hardest one, you will have to hide away from the spotlight, collecting 6 characters, then form a word. The IELTS Marathon is ready right now. Welcome back, guys, to the IELTS studio, and this is the IELTS Marathon Challenge. And the contender is Hi today. Are you ready? Yes, I am. All right, your first task will be the devil, and you'll be right there, and I'm going to be right here. Good Okay. luck. Thank you. All right. Next is the devil's space, where our contestant will have to discover the key, the passport, and the registration letter in the whole mess. But first, you have to close your eyes. Okay. Rise and shine, Sleeping Beauty. Now find the 3 hidden treasures. Key, passport, and Registration letter, information letter. information letter. Sometimes what you need, got one. 1 down, 2 more to go. 2 more to go. Search far and wide. Search every crevice of every item that you see. Listen to the sounds of the rustling keys. Oh, Did you hear something? Oh, there it is. That's 2 one. down, 1 more to go. What was that one thing that you used to touch but you threw it away because you thought it was useless? Hotter, hotter, hot, 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 hot. Really hot, but not right. Really, really hot, but you're not correct. oh, here it is. Got it, finally. I'm so bad at this. Okay, 3 of these. 3 items. All right, you're on to the next challenge, the photo shoot and fingerprint.
Make sure you take the right picture. Okay. And print all 10 fingers. Off you go. Oh, it is like this already? It's automatic. Turn it on. Press the button. Set the chair correct. Sometimes to set the chair correct, you gotta sit on the chair. Okay. Why is this? Sometimes you gotta sit on the chair to make it work. Now, sometimes you gotta wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. But it doesn't work. There you go. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay. You guys are terrible. You got 10 seconds. 10 Oh, it's seconds. coming up. Make sure the timer is set correctly. I don't see any light. Make sure the timer is set correctly. Did you set the timer? Like the screen just. Oh, it's blinking. I see some blinking. But is it taking a picture? It took the picture. Now what am I do? Gotta look at the picture again. You're off to the next challenge. Am I? You're off to the next challenge. Thank you. The fingerprint challenge. Okay. Off to the fingerprint challenge. Make sure you get all 10 fingers printed on that sheet. And make sure all your fingers are clean to proceed to the next challenge. Do I have to go in the right order though? Yes, you do. Okay. Make sure it's clean before you proceed to the next challenge. It's impossible to clean. You're a good girl. Now you're proceeding on to the next challenge. Starting off with the headphone challenge, where you will hear a Okay. prompt. May we have the prompt, please? You will hear a guide giving visitors to a country house information about the house and gardens. Now, please look at the map I've given you of the house and gardens. We're here at the information centre. Follow the path marked with the arrow, and the first area you come to is the orchard on your left. As you go further down the path, there's the kitchen garden on the right, and as you go round the first sharp corner, you will find to your left an area where different types of pear tree have been planted, as well as some lovely flowers, and this is known as Pear Alley, designed by George himself. Next to this is the greenhouse, where some exotic plants and fruits are grown. Follow the path round the second corner, and on your right you will see the entrance to the mulberry garden, with its 500-year-old tree. Past the mulberry garden, follow the path until you reach the front of the house. I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every 2 hours. If you would like to purchase any of George's books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance, where you will find our shop, which is situated between the house and the garage, which contains the magnificent old Rolls-Royce car, which used to belong to George. I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment. Most visitors are. So why don't you visit the tea room on the far side of the garage? D4? D is 4. So D for tea room. Is this correct? That is absolutely correct. Thank You're on you. to the next one, the answer sheet challenge. The answer sheet challenge, basically find a mistake. 8-year preservation is wrongly spelled. You are absolutely correct. You're on to the next section, the reading challenge. Read the text and answer the question. One true. You're absolutely correct. You were fast, girl. All right, you got to paraphrase this one. Find the synonyms in the underlined words. Let's see if she can find the synonym in a quick period of time. Globally, Worldwide and globally. You are common, common for popular. characteristics, Features for characteristics. You are absolutely correct.
pronunciation challenge. You're almost there. She's almost done, guys. The other day, I forgot my phone on the bus. The next morning, I went to the lost and found office to see if it had been turned in. I saw the phone on the desk at the office. Since the battery had died during the night, it was difficult to convince the man that it was mine. Voice recognition. Accepted. Voice recognition has said accepted. Oh, great. You are on to the final challenge, and it is called the sneak of shame. Are you ready for the sneak of shame? Yeah, All right. maybe. The sneak of shame is going to be the next challenge where she will have to find little pieces and information on the floor, and she will have to put it together to create a word to get out of her office and into the IELTS room. We'll be right back. Welcome to the sneak of shame. And to prepare you for the sneak of shame, I have your coat here so that you can basically crawl on the floor and pick up the letters and not get into the shadows, okay? Okay. All right, are you ready for the sneak of shame? Yes, I am. All right, you look so good. Okay, guys, 1, 2, 3, sneak of shame. Lights off, please. Take it away. Am I? I have like 3 shadows over here, so which one counts when which one doesn't? Find which one that's inside, that's clear, the darkest inside. This one is the one that counts. Okay. Just, can I step out of this? Go lower. 8? You cannot step out of the 8, but you can go lower. Okay. That's the way to do it. That's the way to do it. There you go. You're learning the trick. You're learning the trick. All right. Okay, now you can get the H and the D behind you all at once because the light is the light. Am I making any You're shadow? fine. You're fine. Behind you have 3 letters behind you that you can actually snatch right now. Go back. All right, it's fine. Oh. Where is it? Here? Oh, no, you can still hold the ones that you've already picked up. Okay. Okay. Start again. Oh, pause. Okay, continue. Go. Okay, you have 3 letters behind you that you can totally pick up right now. To your right. To your right. Quickly, before the light turns back. Oh. Let me help you. You just got 3 more physical letters. Activity. Just 3 more letters. You're good, you're good. You can actually put your hand towards across that bubble and grab that E right there. But the hand is fine. The hand is totally fine. Really? Yes. But my hand is not extra long. Then too bad, then you gotta move there. I'm not a giant. Gotta move there. Oh, the light is gone. Come on. Perfect. Okay, you got 1 more letter. 1 more letter. You're almost there. Almost. There you go, girl. You've got all the letters. All right. Woohoo! Is that tiring? Yeah. Okay, now we got all these letters. Now your last task is basically to just have the letters together and make a word. What is it? Here, let me help you. I'll hold the letters for you. And the word of the day is method. The word of the day is method. Oh my God, you got it like right off the bat. How does this even happen? It is absolutely correct. The word of the day is method. Congratulations, huh? Thank you. Thank you so much for being on the show. And to sum up your experience on this STUDY IELTS, what do you think of your experience here? It was exciting. How was the challenge? Challenging. Very challenging, right? But really fun. Really fun. Okay. All right, so thank you for sharing all of your tips and the book also to our viewers. Thank you for having me. All right. We hope to see you again soon.
I hope so too. All right, guys, so our next section is the idioms of the week section, and where you'll basically find some new information on what idioms you can use. Stay tuned, stay glued to your screen, don't go anywhere. Idiom of this week. Coming up, you are welcome to the next part of 8 IELTS to check out our very new tips and tips provided by our IELTS expert from British Council Daniel Reup. He will also give comments of how your speaking can be improved. Seen in this episode, MC and Duy will experience the real-time IELTS speaking test. We conquer examiner's heart, but he's charming. Let's wait and see. Next on 8 IELTS. Hi everyone, welcome back to the 8 IELTS studio. And of course, to help you with your IELTS studying, we have an IELTS expert right here in the studio with us. So guys, welcome Dan Reup. Thank you very much. Great to be here. Welcome to the studio. Tell us a little bit about you. How long have you been in Vietnam? I've been in Hanoi for about 11 years now. Wow, so quite a that's while. crazy. And I've been working with IELTS for about 7 years now. 7, 8 years. And you're an IELTS expert. Are there any memorable stories to share within your whole IELTS experience? Generally, it's been very positive. I haven't had anybody cry in the exam, which is good. And so far, it's been very positive. I think the candidates in Vietnam really are very motivated to try their best and perform well in the exam. That's great. Now, one of the things that we feature on our show are celebrities doing the IELTS. Have you ever seen a celebrity taking the IELTS test or studying for the IELTS? Not that I know of. I'm sure a lot of celebrities have taken the IELTS, but I haven't come across any yet so far. All right. So today, we're going to introduce you to one. MC Yang Duy is going to take our IELTS exam today. So you want to see how he does? Yeah, let's take a look. All right, let's take a look. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm fine, thanks. May I see your ID card, please? Yes, this is mine. Thank you. That's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about cold weather. Have you ever been in very cold weather? Yes, of course. I used to live in the UK in 2009. At that time, I experienced the first winter in an European country. The degree I remember is about 0 degrees Celsius, and there was snow. It's my first time. How did you feel? Wonderful. The first time I saw the snow, I went outside, and then they fell down on my face, on my hair, and then very thick on the ground. And this was my first time I played with the snow, with the children. I thought that it was pieces of cake, but after that I get sick, because it's too cold. Thank you. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yes. Here's some paper and a pencil for making notes, and here's your topic. I'd like you to describe a competition on TV, at college, at work, or a sports competition that you took part in. Thank you. So I start my preparation, right? All right, could you please start speaking now? Firstly, thank you for this interesting question because it reminds me of my very, very nice experience in my life that I cannot forget. In 2009, before I came to the UK, I participated in a TV show, and it is a competition about MC TV presenter nationwide.
And my friend told me that information because I want to challenge myself. What happens if I, go on the stage to be the MC, the TV presenter? So what can I say and what could I do at that time? So I want to challenge myself. And there were many rounds. And it was the live program on TV with a lot of audience, and the judges, they were professional. So I think a little bit stressful, but I overcome, round and round. And finally, in the final round, when they announced the third prize, not me. The second prize, not me. And then, of course, only me left. So I were, awarded with the first prize, the winner at that time. So, it's a wonderful experience, and I still be happy with this. Yeah, I am happy now as well. Thank you for that question. Thank you. We've been talking about a competition, and now I'd like to discuss some more questions related to this. Why do you think that some school teachers use competitions in their classrooms? I am a teacher now, so I understand why they do it. It is very important for the students because with the competitions, the student will have, the pressures or, the inspiration and motivation to make an effort, to try their best, to work and maybe teamwork as well. So I think the competition is necessary for the student to try their best, to apply what they can do, and even to find their potentials as well. However, how much you use it is very important. What is the prize you give to the students is very important. So the teachers have to pay attention to the amount of competition and to the way they lead the competitions. Do you think that giving prizes to students is a good thing? It has pros and cons. As I say, how you award the student is very important. What you give them is very important. For the teachers, maybe the small gift, like, paper, pens, or candies, cookies. Yeah, sometimes it's okay. But if you use it for too long, okay, what happens if they know that it is not interesting anymore? But if you give them the mark, it is necessary. Sometimes I just give them as the bonus only. So when they do something wrong, they make a small mistake, the bonus can help them. But if they make big bonus, okay, they can have, better feeling. They will be very, very confident for their study. So I think it's quite nice. Thank you very much. That is the end of the speaking test. Woo. Very good. Right. Thank you, Khánh Vy, for that wonderful performance. So Dan, what do you think about that performance? I was very impressed. The two things that really struck me were his fluency. Yes. He's able to give very long answers. He's able to speak without stopping too frequently. And his ability to explain his answers was quite good, I thought. And the second thing that struck me was his pronunciation. He's not only very clear with his sounds, but he's also using things like stress. Yeah. He's stressing the keywords. His intonation, where he goes up and down, was very, very natural. He said, for example, the pros and cons. It has pros and cons. He said, find their potential, experience pressure, and quite a few examples of some less common words. And I love how he was able to share his own personal experience of the competition that he went through. Yeah. Shared it in a way that was very emotional. It was very him. And he's also very, very, very animated. Yeah, I really liked in part 2 where he introduced the topic before he started explaining the competition. He had a nice little introduction before he started, which is a very good technique. If you were in his position, what would you do to make your performance a lot stronger? I think he's already very strong in fluency and pronunciation. I think probably the area where he could improve more would be grammar. I did notice there are quite a few small mistakes. They aren't very serious, but the number of mistakes I thought was a little bit high. So one thing he could focus is maybe trying to avoid the common mistakes. All right, let's see how he did. Khánh Vy, how did you think you did on that exam? Today, I feel not very happy
And now I'm nervous about the result as well because today I was in a hurry and I did not utilize the time well. Especially the question, the competition that I attended before, I think it is a nice question. However, I did not use good words, good phrases to answer my question, so I'm not very satisfied with that. And I think the performance today is not really good. Anh Duy, how many points do you think you got? For me, if I mark myself, I think 5 or 5.5. Well, that's quite a low point to give yourself. You've done this for the second time. What do you think you learned from the second experience, and how would you advise other people? I think the tips today is listen carefully and then utilize 1 minute of preparing to have better arrangement for your answers, because I think this is an important part of the IELTS speaking test when they give you a big topic and they have some guidance about the ideas to answers. So that's why you need to answer all of them and utilize the time they give you and have the better verbs and phrase, or sometimes you can use the better and logical sentences to answers. Anh Duy, we'd love to have you on the show, so please come into the studio one time and then we're going to talk a lot more about your competition, okay? So come into the studio with us. All right, Dan, so he gave himself a 5.5. What do you think about that score? I think he's being much too humble. I'd give him a much higher score. Like I said, his fluency and his pronunciation were outstanding. His vocabulary was good range, maybe a few more idioms, but certainly much higher than a 5.5. But he did mention also something very important, right? To basically make full use of the time that's given to a candidate. You know, if you're given 1 minute, use that full 1 minute to basically plan out what you're going to say. Exactly, and during the 1 minute, it's very helpful if you write down not only your ideas of what you're going to say, but also some good vocabulary. Because if you write it on your paper, you're much more likely to use it. Whereas if you try and trust your memory, you might forget that good vocabulary. And you wouldn't be penalized if while you're talking, you're looking down at the paper. That's Absolutely fine. not, it's perfectly okay. I see, that's great. All right, guys, so right now we are going to go on to the section that you love the most. It is the tips, and tips section. And this time it's going to be about writing the conclusion paragraph. Dan, so what are some of the things that candidates should take note of for writing the conclusion paragraph? First and foremost, the most important thing is that you restate your overall point of view. So for example, if the question is, do you agree or disagree? It's very clear in your first sentence, I agree or I disagree, for example. The second sentence, you probably want to summarize what were your main ideas. So probably if you had 2 paragraphs, what were your 2 main ideas? And your third sentence, it's optional, but you might want to give maybe a recommendation, maybe a prediction for the future, something a little bit more general to end your essay. So normally I'd recommend about 3 sentences for your conclusion. So quite a simple structure. Why do you think so many people struggle with the conclusion paragraph? I think the 2 most common problems that I see is, number 1, not saying what your opinion is. So it might not be clear, and if you don't have a clear opinion in your conclusion, you'll get quite a low score in the first category. And the second thing I often see is people adding new information, new ideas in the conclusion, but you don't want to have any kind of new information, just a summary. I see. So very, very important. Right, guys, remember, don't add in new information, and also always make sure to state your stance clearly.
You know, as much as you want to be humble, as much as you want to be diplomatic, that's not the way to do it in the IELTS essay. All right. So, of course, you know, we scour, every week we play the IELTS on TV, and basically people send us information and people send us Voice of the Week. And guys, we love you because every week you send us your Voice of the Week, and for this week, a person's name is called Minh Trang. Minh Trang, if you're out there, and if you're watching, your video is on Voice of the Week this week, so we'll check out your video right now. Let's see your video. Have you ever been given a nickname that you don't like, but it's so true to you? I have been. All of my friends call me a nerd. People see me as a four-eyed monster who always wears uniform, studies day and night. And actually, I don't mind that anymore. I really love studying, and my favorite subject is English. My passion for English simply based on its attractiveness. Every language has its own charisma. French is polite, Spanish is sexy, and Korean is cute. And English, from my perspective, English is fun. Therefore, every time when I learn English, I feel the joy that it brings to me. And that is the exact motivation that I need to fulfill my 5 pages of English homework every day. Loving it so much, I have participated in several English-speaking contests. And I was over the moon to hear the result. And if I can do it, you can do it too. Finding joy in English is easy. Whether you are into something romantic or something humorous, there are a lot of books and films to choose from. Fiction is not an exception. If you're like me, a true fan of Harry Potter, you could still enjoy the movie while learning the subject. And eventually, someday, you might realize that English has already played an indispensable role in your life. Interesting, interesting. What do you think her prompt was? Something that you would recommend others to improve their studies, perhaps? Yeah, I think from what I heard, the prompt was basically for her to describe why she loves to study and how she studies. So on the lines of that, do you think she portrayed that well, or was she all too broad when it comes to answering to that I think maybe it would be better at the beginning to have a very clear topic of what she's going to say. Yeah. It took me a while to figure out what the main topic was, but I think her ability to explain is quite good, but maybe at the beginning to introduce the topic could be a little bit more clear. Absolutely. What are some of the things that you loved about that performance? I really loved her passion. Yes. And I think that came through in her emphasis. She's really emphasizing the key words, and she's also using really good intonation. You could tell she's full of passion, whereas somebody who has very flat intonation, it doesn't have the passion. So I think her stress and intonation were excellent. That's great. What about vocabulary? Very good. I mean, she used words like attractiveness, the joy that it brings, which is charisma, which is good. She used an idiom, over the moon. Yeah. Played an indispensable role. I mean, there's some excellent vocabulary in there. All right. So, do you think this performance can receive an 8? I think she's very close. What she could improve on is probably her grammar. I think she is trying to use some complex sentences. Yes. But I do notice there are a few mistakes which I picked up on. Right. But certainly her fluency, her vocabulary, and her pronunciation are definitely up there. All right, it's great, it's great. I think she just needs a little bit more, right, to reach that stage. Yeah. So, for the topic today on studying, what are the 3 vocabulary that you think people should remember? For studying, I'd say maybe cram. Cram is a good one. So you might say in the exam, you know, I try to avoid cramming, or it's best not to cram. A good idiom is hit the books. So when you're about to study, you'd say, sorry, I can't go out tonight, I have to hit the books. Yes, hit the books. And hit the books. another good one is burn the midnight oil. So to burn the midnight oil means you stay up very late to study, which is very common for students. Yes, I've done many of those during my university days. So those are some really great tips. All right, guys, you know, you've heard all those tips. Remember,
hit the books. Remember, Burn the midnight oil. burn the midnight oil. And remember, cram. Those are some of the 3 things that you can take away from the show today. And definitely, always, we are an interactive show. Don't forget to visit our Facebook page, our YouTube channel, to basically voice your questions and also take your videos. Remember that we are a visual show and we are also an interactive show. Guys, we finally come to the end of this episode, and Na Tran, if you're watching, we hope that you're satisfied with the kind of information that we've given you. And of course, everybody else at home, be like Na Tran, send us questions, and of course, don't forget to tune in to us every week. I'll see you again next time. Hey guys, as I said, don't ever forget to dream big, because the bigger you dream, you might just get it. See you again soon. Study IELTS. Còn bây giờ tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với 2 Musketeer mà được các bạn rất là yêu thích. Đó là Đạt Thiêu, anh Hồ Kính Đạt và Thịnh Nguyễn, Andy Nguyễn. Đây là 2 Musketeer có vẻ như là rất là hợp rơ với nhau, bởi vì cùng là thế hệ 8X và đã là thế hệ 8X rồi thì chắc chắn là cũng đã từng lớn lên với những tiếng rất là quen thuộc, những âm thanh rất quen thuộc của Yahoo Messenger. Và đó cũng là chủ đề của cái cuộc nói chuyện của Musketeer Inbox vào buổi tối ngày hôm nay. Và sau đó thì Thịnh Nguyễn và Hồ Kính Đạt cũng sẽ trả lời những câu hỏi và thắc mắc của các bạn về những vấn đề liên quan đến IELTS và liên quan đến cái việc học tiếng Anh. Nếu như các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi gì thì cứ comment ở phần này, tụi mình sẽ tổng hợp lại và sẽ trả lời cho các bạn ở trong những số sau. Còn bây giờ thì hãy cùng tập trung lấy giấy bút ra và chuẩn bị đến với phần Musketeer Inbox, bởi vì có thể là bạn sẽ có được những bí kíp hữu ích để học tiếng Anh, hoặc là ít nhất cũng nhớ lại một thời rất là hoàng kim và thú vị. Hey guys, welcome back to Musketeer Inbox, and today's theme is about going back in time. So today Andy is going to take you to something very, vintage and something very historic and legendary. Hello guys, good to be back. Hey Andy, did you just say legendary and like ancient? Like I feel super old right now, It's I'm not that much older than you. I'm like I think 5 years or something. But yeah, you are 5 years. Today, I invited Mr. Dad to this live streaming session so that we can play a little game. The game is called, guess the emoji. So, emoji is like a very recent term for... During back in time, it was called emoticon, Yes, emoticon, yeah, I know. It's so kids now, they call it emoji, right? But back in the 90s and 2000, early 2000, people call it emoticon. So, here are the rules, okay? Listen very carefully. I'm gonna give, there's going to be some sort of chart with a lot of facial expressions, with a lot of emoticons on that chart, and Mr. Dad is going to, using his facial expression to illustrate which kind of emoticon he is talking about, and I'm going to guess it in just 10 seconds. And each of us have 10 turns to express the emoticons to each other for guessing. Okay, so the first one is super easy. Okay. Okay. The second. Okay. Can you do it again?
Oh, this is a thumbs up. You're late, man. You're like No, one no, second no. late. That was because of It's the super internet. easy. Like, who wouldn't Thumbs up. be able to guess this? Thumbs up, right? Alright, Okay. so, So, I missed the first point. Next. so 1-0 for that. And okay, this is something that I love doing every day. Like, I get distracted when I'm supposed to do work, and I usually do this. Okay. So here's the second emoticon. Look. You forgot the timer. Okay. Sorry. Go. I don't know. I don't know. Daydreaming. Yes, you're right. Oh, Lucky for you. Okay, so it's a tie now. Yeah, 1-1. So it's you're looking around, right? Daydreaming about other stuff when you're supposed to be doing work. So that's a pastime. Okay. So actually, I'm gonna start the timer and then I'm gonna do it, and you have to guess. Okay. Okay. That is the same. So this one is super easy. So you suck if you can't get it right. Okay. Third one. Third. What is that? Surprise. Yep. Surprise. Yeah. So, 2 points. I haven't even seen it in the chart. I'm just guessing. No, you're not supposed to be cheating. I mean, those are pretty like common expressions that we use every day, right? But I still got the point. Yeah, So 2 out of 3. Yeah. Yeah. Okay. So the third one. Holy shit. This one is super hard for me to do, so I hope that you get it right. So just pay attention to my eyes really closely. Okay. So I'm sorry, my eyes are real. oh my god, they look hideous. I don't know. Oh, I don't know. I think my eyes are too small to pull this off. Yeah, raising eyebrows. Really. How do you raise your eyebrows? How do you raise your eyebrows? I have very huge eyes. Yeah, I just can't pull that off. So okay, what kind of emoticon is that? I think like it's supposed to express a certain emotion of like being, I don't know, getting a little bit angry. I'm not sure. Like when someone is supposed to do something and they forget to do it, then you give them this kind of look like oh, if you want to express anger, then you need to like express more, like something like that. Yeah, like what I just did for you, right? When it no, with your eyes, your eyes do not tell the story. Okay, your eyes are not moving. Okay. So how many correct answers I got so far? Like, 3 out of 4. 3 out of 4. Three, so okay. there are 3 more for you. Okay. One more. Yeah, one more. So I'll give you a little hint. So when someone anger me, this is what I do. Okay. Your hands. What is it? I don't know. No. So I'm folding my arms and then So looking somewhere and I shake my head. What is this supposed to mean? I don't know. I can't guess it. When my hands like this. When you get on my nerves, when you anger me, I'm not No talking. to you. So That's this no is talking. me being angry, right? So like this. No, I'm not talking to you. I'm not listening. No talking, right? Yeah, no talking. Okay, so I just got it. I just saw it on the chart. So I thought that you already So, have five turns. 5. I've already. So we have 2 more. Okay. So the next one will be. I think it's an English idiom. So I think you know this. Oh no. Talking to the hands. Talking to the hands. Okay. Yep. It is talk to the hand, right? So what does that mean, Andy? It means that I want to talk to you. You talk to my hands, but not to me. Okay, so I think I read it somewhere. Talk to the hand because the
because the face ain't listening. Okay. You can talk to my hand. So, yeah, talk to my hand. So okay, guys, the next time you're angry my... at someone, just show them your hand. Okay. Okay, so the last one. Last one, okay. Last one, yeah. It's a little bit strange, so I hope you can get it right. Yeah, let's start. So it'll be like this. I know this. Waiting. Okay, you're just in time, man. Yeah, so you got 5 out of 7 right. Okay, now it's my turn to. Not too bad. I mean, given how old, how young you are. I'm going to illustrate like 7 emoticons right now. Is that correct? 7? 7, yeah, I think. 7 is enough. Okay, I know this. So the first emoticon. Start the timer first. Then. The first emoticon I'm gonna illustrate is this. So pay attention, okay? 1. The teeth are so white. Okay, it's a grin. Okay. Is that a grin? That is correct. That is a big grin, right? Okay. So is it like, green or brown? Is it green or brown? I'm not sure. Green, right? It's a colon and then it's a D, right? Yes. The colon and a D. That is my favorite emoticon. I use it all the time. Really? Okay. Next one. The next one. Okay. So you already have 1 point. The next one is this. Too easy. Go. Myopic. You are wearing specs, so you're a nerd. Okay. That was too easy. Yeah. I should have used something better. You look really nerdy and dorky with your glasses on. Okay, so that is good. Okay, next one. This is going to be fun. Okay. Start the time. Okay, the time. 1, 2, 3. It's your signature, man. Thinking. Are you thinking of something? Thinking. Alright, thinking. You already got. You always do this in your videos, right? Yeah, I do it. I know I'm better. I do it all the time. It's you already got 3. Time, so. You beat me. Okay, next one. Okay, this one. I know. Is it goodbye? Goodbye. Hello? You're waving. Okay, waving. Exactly. Come on, Andy, can you, how do I say? Step up the game. Can you make it a little bit more challenging, man? The facial expression is not really my strength, you know. Okay, this one is going to be difficult. You already got 4, right? I think so. 4. Yeah. Okay, this one. Okay, this one is fun. Okay. 1, 2, 3. What are you blowing? Cigar? Smoking cigar? Blowing the trumpet. You didn't guess it. You didn't have it. That is. Okay, so what was it? Party emoticon. Why is it a party emoticon? Party. I'm blowing something. And I'm wearing a hat. A party hat. I'm blowing the flower apart. So we blow at a party, right? Yes, but I forgot to put on my hat. You know, that's okay. Oh, you forgot, yeah. So you got okay, 4. So I got like 4 out of 5. And I got 5, right? So now I'm going to illustrate 2 more. Is that correct? Okay, yeah. Okay, okay. This one is fun. Sorry.
Go. Long nose, kill. You're telling a lie. Why do you always guess it? Why do you always have the answer? Yes, I was. Remember, I'm from that time. Remember? Okay. You were born in the 80s. I used to be able to type out all the emoticons without having to choose. Look at the visual. Like literally, you just remember all the corresponding characters. You just type it out. Yeah, and it's you remember all the. Yeah. So I'm dealing with a pro. Yep, you are. So last one. I'm gonna beat you. Okay. So we are now tied, right? Tied. So hard. What is? Looking for the most difficult one. So it's the last one. The last one. Okay. Go. What are you looking at? Oh man. Didn't have it. I was rolling my eyes. So you're rolling your eyes when you are expressing disbelief, right? Well, no, when I was expressing some sort of disbelief or something. When somebody says something that I think totally crazy and something that doesn't make sense, then I'm gonna roll my eye to show my disapproval. I think this is something I can come up with. Like when you listen to someone talking and you're like, yeah, right, and you'll be like, yeah, right. Yeah. Is that true? Yeah, yeah, right. Looking up. And I can't believe it. You are saying that again. Okay. That is rolling my eyes. Okay. So we are. Okay. So what's the score? Is it a 5? Is it a you have 5. 5 or 6. 5. Okay. 5. 5. So I was at 5. Okay, you're not too bad. For the audience at home, in this game, I and Mr. Dad have already decided that if someone lost, then the other have to buy something nice or the other. But well, this is a happy ending, right? Because nobody is going to have to buy anybody something. It's okay. I mean, when I'm coming to Hanoi in September, I'm gonna buy you a treat. It's okay. I know you love milk tea, so I'm gonna get you a really cool milk tea to pick you out. Alright, so that's it, guys. That is a very fun segment that we have done today about Yahoo Messengers and a lot of some interesting game about emoticons. So what is the next segment, Mr. Dad? In the next segment, I'm going to answer some of the questions that you have sent us. As usual, it's the Q&A session. So yeah. Okay, so I will leave now for you to take it away. Okay. I wish we could play more, but okay. So see you next time, Andy. Bye. Okay, see you guys. Chào mừng các bạn đã đến với phần Q&A, phần đặt câu hỏi và giải đáp của IELTS Musketeer Inbox tuần này. Bây giờ chúng ta sẽ không phí thời gian nữa và bắt đầu đi vào phần giải đáp luôn nha. Thì câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được đó là câu của cậu bé Bút Chì. Thầy có thể chia sẻ một vài cách mở bài và kết bài đơn giản được không ạ? Thật ra đây là một cái câu hỏi được đặt cho thầy Đăng bên phần livestream của thầy, nhưng mà mình ăn cắp qua đây, mình trả lời luôn. Thì đây là cái kinh nghiệm bản thân của mình thôi. Mình theo cái phong cách viết mở bài của thầy Simon, tại vì đây là một cái phong cách đơn giản nhất và cũng thỏa mãn được cái yêu cầu của bài ấy. Thì các bạn chỉ cần 2 câu cho phần mở bài. Cái câu đầu tiên sẽ là câu viết lại cái câu hỏi của đề bài, và câu thứ hai sẽ là trả lời câu hỏi của đề bài. Ok. Thì câu đầu tiên chính là paraphrase, câu thứ hai sẽ là cái thesis statement, cái nơi mà bạn trả lời câu hỏi á. Chẳng hạn như nếu mà cái bài nó hỏi rằng là học sinh tốt nghiệp cấp 3 nên đi học đại học thay vì đi làm luôn, đó, bạn nghĩ gì về điều này? Thì câu đầu tiên bạn sẽ phải paraphrase cái đề, mình sẽ nói là có người thì nghĩ rằng học sinh tốt nghiệp cấp 3 thì nên đi học đại học thay vì đi làm, và quan điểm của tôi chính là tôi đồng ý với cái quan điểm này. Đó, vậy là xong 2 câu. Vậy là mình thỏa mãn được cái yêu cầu của phần mở bài rồi đấy. Nếu mà bạn muốn thật là đơn giản và vẫn thỏa mãn được cái yêu cầu ha.
Phần kết bài thì mình sẽ nêu lại cái chính kiến của mình thôi, thì mình nói là in conclusion hay là in sum gì đấy. I believe that, tôi nghĩ rằng học sinh cấp 3 nên tiếp tục theo đuổi con đường đi học thay vì đi làm và kiếm kinh nghiệm liền. Mình ngừng ở đó cũng được. Hoặc là nếu mà bạn muốn thì thêm một câu có thể nói về kiểu mình dự kiến về tương lai chẳng hạn, hoặc là mình kêu gọi người ta làm gì đấy ha. Nhưng mà nếu mà hết thời gian thì vẫn có thể ngừng ở một câu. Cái câu đó chính là cái câu trả lời cho câu hỏi đó. Ok. Những dạng khác cũng vậy, chẳng hạn như là problem solution hay là advantage, disadvantages, thì mình vẫn theo cái sườn là câu đầu tiên paraphrase, câu thứ hai của mở bài sẽ là trả lời câu hỏi. Ok. Rồi bây giờ tới bạn thứ hai, bạn Lê Nguyễn Ngọc Hà. Bạn hỏi rằng mình không nên dùng phrasal verbs trong writing task 2, có đúng không ạ? Có thể là bạn đã nghe cái lời khuyên này từ một số người hay là một số nguồn trên mạng, nhưng mà mình đã tìm hiểu cái vấn đề này và theo một số thầy cô bản xứ chuyên về viết ấy, và một số người biên soạn từ điển ở Cambridge, thì họ lại nói rằng là có một số cái phrasal verb nhưng mà nó mang tính trịnh trọng luôn, như là nó phù hợp với lại văn viết luôn, cho nên bạn không có phải lo là không được dùng phrasal verb trong writing ha. Một số cái phrasal verb mình có thể dùng chẳng hạn như là gây ra, cái chữ to bring about, đúng không? Ví dụ mình nói về vấn đề môi trường đi, mình nói là air pollution is brought about by human activities. Đó, thì cái chữ bring about đó là phrasal verb, hoàn toàn có thể dùng trong writing được. Một số cái khác chẳng hạn như là chữ ascribe to something, nghĩa là gán cho cái gì đấy, thì mình dùng cái phrasal verb này để nói về cái nguyên nhân á. Chẳng hạn như là mình nói là air pollution can be ascribed to human activities. Câu này có nghĩa là ô nhiễm môi trường thì có thể được quy kết, được gán cho những cái hoạt động của con người. Đó, thì bạn hoàn toàn có thể dùng trong writing, không bị trừ điểm nha. Nếu mà mình muốn tìm cái list đó thì bạn có thể lên Google hay lên Google đi và tìm cái keyword là formal phrasal verbs hay là phrasal verbs for academic writing, thì mình chắc chắn là sẽ có một số cái list đó, thì bạn cứ làm theo. Ok. Rồi bây giờ mình đến câu hỏi tiếp theo, là một câu hỏi về phần speaking của bạn Ý Nhi Nguyễn. Thầy ơi, những bài mẫu thầy nói tụi em có thể học hoặc nên học thuộc lòng như là bài tủ được không? Chắc chắn là không rồi. Tại vì mọi người nghĩ xem, khi mà mình đi thi nói á, đâu phải là cái câu nào nó cũng lặp lại y chang như cái câu mình đã học đâu, đúng không? Có thể là nó chỉ có một số cái keyword nó lặp lại và cái ý của nó thì nó hơi khác chút xíu, cho nên nếu mà mình học tủ thì khi mình trả lời nó sẽ không khớp hoàn toàn với cái mà giám khảo đang tìm kiếm, thì chắc chắn là giám khảo biết là mình đang kiểu copy từ cái nguồn khác rồi. Và chẳng hạn như là tưởng tượng nếu một câu này mình trả lời cực hay, tự nhiên cái qua câu tiếp theo cái chả biết nói gì mà cái khả năng ngôn ngữ nó xuống cái vèo như vậy này, thì chắc chắn là họ biết mình học tủ và cái điểm trừ đó là mạnh luôn. Cho nên mình đi theo cái hướng đó thì mình sẽ không thể nào mà có một cái điểm cao được ha mọi người. Mọi người có thể tận dụng bài mẫu tận dụng bài mẫu theo một số cách sau đây, chẳng hạn như là mình đọc nó để mình lấy ý thôi, tham khảo, và mình thấy cái bài mẫu nào hay á, mình sẽ góp nhặt một số cái cách diễn đạt, một số cách hành văn, và tiếp theo là những cái cụm từ hay của chủ đề đó, và một số cái từ nói hay, chẳng hạn như là mình lúc nào cũng nói I think đúng không? Thì mình đọc một số cái bài mẫu đi và mình có thể pick ra một số cụm, chẳng hạn như là well, the way I see it, hoặc là it seems to me that gì đấy. Đó là những cái cách thay thế cho cái chữ I think rất là hay, mình nên học hỏi. Tận dụng những cái bài mẫu như thế thì nó tốt hơn là cứ học thuộc hoàn toàn từng chữ nha. Còn một cái nữa để mình xem coi. Rồi, nếu mà các bạn muốn học tủ á, thì học tủ những điều sau. Học tủ những cách diễn đạt về những cái gì nó rất gần gũi với lại cuộc sống của mình, chẳng hạn như là mình giỏi cái gì, mình dở cái gì này. Nghĩa là cái cách nói á, I'm good at, I'm bad at, nhưng mà mình học những cái cách diễn đạt thú vị hơn ha. Mình dở, mình giỏi, mình thích, mình không thích này. Hoặc là nói về cái gì, nói về tiền bạc, nói về thời gian, nói về cái lịch trình của mình bận rộn hay là rảnh rỗi gì đấy. Một số cách diễn đạt về sự thư giãn này, bị stress này, mình diễn đạt như thế nào.
rồi diễn tả cái đẹp, diễn tả cái xấu, diễn tả sự thú vị này đó. Tại vì những cái ý đó nó rất thường xuất hiện trong tất cả những cái bài nói luôn, xuyên suốt luôn. Cho nên nếu mà mình thuộc nằm lòng những cái cách diễn đạt đó mà thú vị hơn những cái cách mình hay nói á, thì khi mình đi thi mình gặp đúng chủ đề nào mình cũng có một cái không gian để mà mình coi như là make color, đúng không? Để làm màu hoặc là để tạo một cái ngữ cảnh gì đó nó đưa vào cái câu trả lời nó mượt hơn. Mình cho bạn ví dụ nha, chẳng hạn như cái câu hỏi nó hỏi mình là bạn có thích thể thao không? Thay vì mình trả lời là thích xong rồi mình ngừng, mình có thể nói là đúng rồi, mình rất là thích thể thao tại vì nó tốt cho sức khỏe. Lúc đó đưa cái cụm từ về sức khỏe mình viết vào, đúng không? Đặc biệt là mình rất là thích bơi chẳng hạn, rồi bắt đầu đưa thêm một cái ví dụ nè, cuối tuần mình thường hay đi bơi với lại bạn thân chẳng hạn, hit the pool, thay vì nói là go to the pool. Rồi đó là một cách tốt để thư giãn này, đó thì cái lúc đó là lúc cái cụm từ thư giãn mình đã học nó được đưa vào, đúng không? It's a great way to unwind. Right. Một ví dụ khác nha, ví dụ như là bạn gặp cái câu hỏi là bạn có thích soi gương hay không? Câu hỏi rất là lạ lùng, đúng không? Nhưng mà vẫn có cách để trả lời ha. Mình có thể đưa cái lịch trình của mình vào, chẳng hạn mình nói mình là một người rất là bận rộn cho nên không có thời gian để nhìn vào gương kỹ càng mỗi ngày đâu. Okay. Rồi mỗi buổi sáng mình nhìn vô gương để coi mình có chỉnh chu chưa, sau đó đi làm liền. Đó. Thì mình có thể nói là wow, you know, I have a really hectic schedule. Lúc đó là cái cụm hectic schedule là bận rộn, đúng không? So every morning I don't really have much time to spend preening myself in the mirror. Okay, I usually just take a quick glance into the mirror to make sure that I look presentable. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về những cái nguồn xem YouTube của bạn Bích Tuyền Trần. Nguồn YouTube nào thầy thường luyện tập về ạ? Thì hôm bữa thầy Tùng đã có giới thiệu các bạn một số cái nguồn mà thầy hay xem, chẳng hạn như là travel guide, những cái video hướng dẫn để đi du lịch, đúng không? Sau đó một cái trang mà thầy Tùng rất là thích đó là cái trang Munchies, là nói về nấu ăn. Thầy Tùng rất là một người sành ăn. Và trang tiếp theo quên mất rồi, nhưng mà ok, mình sẽ đóng góp vào cái list đó nha. Ok, đối với những bạn mà mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc là những bạn nào ở cấp độ beginners, sơ cấp hay là sơ trung cấp thì mình có thể xem cái trang của thầy Dan Howard. Thầy là một người Mỹ ở Việt Nam cũng đã khá lâu rồi và thầy học được tiếng Việt cực đỉnh luôn. Thầy sống ở Hà Nội và thầy làm một cái trang YouTube đó thì mình chắc hẳn là nhiều người cũng biết, đúng không? Thường là những cái bài giảng của thầy là nói tiếng Việt nhưng mà dạy những cái cụm từ, những cái slang, những cái tiếng lóng cho từng chủ đề. Cái cách giảng dạy của thầy rất là cuốn hút luôn, cho nên mọi người nhớ tìm cái channel của thầy nha, hình như là Dan Howard gì đấy, hoặc là Learning English with Dan nha. Và đôi khi thầy cũng có một số cái clip nói tiếng Anh hoàn toàn luôn, và thầy nói rất là dễ nghe và cực kỳ hài hước, cho nên các bạn xem thì sẽ không chán. Và những cái từ thầy dùng là những từ mà người bản xứ thường hay dùng, cho nên không có sợ là những cái từ mình học bị lỗi thời nha. Rồi một cái trang tiếp theo, các bạn có thể nếu mà mình thích vừa cười vừa học tiếng Anh thì có thể xem cái The Ellen Show. Ellen chắc là mọi người cũng biết cái cô Ellen DeGeneres. Trên YouTube mọi người có thể lên đó, và cái trang của Ellen thì có rất là nhiều clip cỡ 4 phút cho đến thường là 4 phút thôi, đủ ngắn để mình không có chán, đúng không? Và cổ thì cực kỳ hài, danh hài mà, cho nên nói một hồi là cứ cười ra. Ngoài ra mấy cái clip của cổ có khi là chơi game với lại một số người nổi tiếng nữa, thì các bạn thử, chẳng hạn như là mình đang mê một người nào đó thì cứ đánh cái tên người đó và đi thêm chữ Ellen kế bên là sẽ ra một cái clip, tại vì cổ hay rất là hay phỏng vấn những người nổi tiếng ha. Rồi nếu mà các bạn mà không coi không hiểu có thể tìm cái nút CC ở góc phải của cái clip, đó là cái nút phụ đề đấy, bấm vào và chọn phụ đề tiếng Anh. Có khi thì phụ đề nó là tự động, nhưng mà người bản xứ nói thì cái phụ đề nó bắt, nó dịch ra cũng khá là chính xác, có thể là 90 mấy % luôn, cho nên chắc cũng không đến nỗi là inaccurate, đúng không? Rồi một cái nguồn tiếp theo đó là cái nguồn TED Ed. Cái nguồn này là một cái những cái video, tập hợp những cái video nhỏ nhỏ, mang tính khá là học thuật, nhưng mà nó rất là gần gũi với chúng mình. Tại vì những cái clip trong đó nó thường là nói về những cái vấn đề, ví dụ như là tại sao chúng ta lại nói dối, hay là tại sao chúng ta nên chẳng hạn như là nếu mà cơ thể mình thiếu nước thì điều gì sẽ xảy ra. Đó, những cái chuyện đó là gần với cuộc sống, nhưng mà nó giải thích theo một cái cạnh là
theo cái khía cạnh khoa học, cho nên những cái từ vựng cũng rất là hay, và một số cái cách diễn đạt nó rất là phù hợp với lại Speaking Part 3, thì các bạn xem và có thể góp nhặt từ vựng gì đấy cho mình ha. Và nó có thể bấm vào phần CC nếu mà mình bắt không kịp cái tốc độ nói á. Và người dẫn chuyện thì cũng nói chuyện cực kỳ rõ và cuốn hút, cho nên đây là một cái nguồn cũng rất là hay, mình cũng hay xem. Rồi, và nguồn cuối cùng đó là một cái nguồn tên là Wonderful Production. Đây là một cái trang rất là yêu thích của mình, tại vì trang này là do một nhóm diễn viên người Mỹ nhưng mà là gốc châu Á, đến từ nhiều nơi lắm. Như là ba mẹ của họ đến từ Việt Nam, đến từ Trung Quốc này kia, đến từ Philippines, nhưng mà họ là sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên họ chính là người bản xứ luôn đấy. Và những cái clip của họ thì nó khá là gần gũi với mình, tại vì đôi khi mình là người châu Á mà, thì những cái nội dung mà họ đề cập đến trong cái phim á, nó cũng rất là gần với mình, và họ nói tiếng Mỹ chuẩn, cho nên nghe rất là đã. Nhưng mà cái phần này thì nó khá là nâng cao, tại vì mình nghĩ là ngôn ngữ họ nói rất là nhanh, cho nên nó phù hợp với lại những bạn học đến cấp độ cao trung cấp hoặc là cao cấp nha. Đó, thì đó là những cái trang YouTube mà mình thường xem nhất. Alright, I guess that's it for the Q&A session for today's episode, and we'll continue in another episode with more questions, okay? So, coming up next, Andy has some movies and TV series to introduce to you guys, and they are some of his favorite, and they are also my favorite. Because I watched them when I was a kid, you know. So for those of you who were born from 1995 and after, let's see how many of them you can recognize, okay? Hey guys, Andy again, and here comes Movie Review, a segment in which I will select one movie to introduce you guys. And what is even better is that I will try to use a lot of good vocabularies for the IELTS speaking, so that you guys can use them too in your IELTS exam. And today's theme is going back in time to the 80s, the 90s, and I was born in the 90s. And back then, I and my friends were like super crazy about one manga series, one Japanese manga series, that is Yu-Gi-Oh! Have you heard about it? If you were born in the late 90s and, the early 2000s and from 2000 onwards, then you probably do not, hear about it as much as I did when I was a kid. Okay, so Yu-Gi-Oh! Is actually a manga series focusing on the main protagonist, Yugi Muto, a timid young boy who loves every kind of game. And one day he discovers some sort of game that is an ancient, mysterious artifact called the Millennium Puzzle. And he discovers the puzzle and he solves it. And after that, the spirit of an ancient pharaoh is unleashed from the puzzle and enters the body of Yugi Muto. So from now on, there are like two distinctive personalities living inside the physical body of Yugi. One of which is Yugi himself, and the other, which is, the spirit of the pharaoh. So are you guys still with me? I know. So basically, Yugi now has two personalities. He's like having two-faced. I hope I do not complicate you guys, because this plot of this series could be a little bit complicated and obscure to a lot of people. The best thing about Yu-Gi-Oh, and this is probably the best thing about this series, is that in the manga, Yugi often plays some sort of trading card games, it is actually called Duel Monsters. In this game, there will be like two players, and each of them has a deck of 40 cards. There are many kinds of cards, from monster cards, spell cards, to trap cards. And each player has to, fight off each other with their own cards until one of them loses all their life points, which are initially 4,000. This game was really famous back in the 80s, and back in the 90s, and when I was little, I was like super fanatic about this game, because every time Yugi plays a card and he places it on the board, a monster suddenly arises from the card like a 3D image. It was really fascinating. This manga series has been adapted into a number of animated movies. For example, like in 2004, Yu-Gi-Oh! The movies, The Pyramid of Light, was released in America, and it was phenomenal. I remembered watching it on TV years later, and I was really astonished at all the visual effects depicting the fight scenes and the duels, monsters, beautifully. I highly recommend you guys watching those movies, because
the movie is not just about the visual effects. It is also about friendship between Yugi and his friends and how they all work together to conquer all the challenges and the difficulties to know the true meaning of the Millennium Puzzle. All the movies are already, released in English, so you guys can learn some English as well. And I hope that after you watch, after watching all the movies of Yugi, you guys will become, big fans of this trading card game just like me. Well, the show is coming towards the end, and before we say goodbye, I just want to remind you guys that the newest episode of IELTS FACE-OFF was aired last night with our special guest Reup, who is a yogi, and he has done something really extraordinary, that he has quitted his job in New York City to move back to Vietnam to teach yoga. I was really inspired learning his story, because he has quitted his job, a very high status job in New York, to follow his passion, that is yoga. And on the segment The IELTS on the Go, our host Đặng, Tùng has gone to Central Vietnam to meet a lot of talented students in Quốc học Huế High School. And I must say that they speak English really well, to be honest, as high school students. So if you missed this episode, be sure to check it out on the official YouTube channel of IELTS FACE-OFF, okay? And don't forget to tune in to IELTS FACE-OFF next week with a lot of interesting stuff. You guys are going to have the chance to meet a young anthropologist who has traveled long distance to Vietnam, her motherland, to learn more about this country and the people here. And on the segment The IELTS on the Go, our host Đặng will continue his journey in Central Vietnam, more specifically in Huế, and to meet a lot of talented and well-spoken students in the city. And as usual, there will be a lot of useful IELTS tips from our IELTS expert on the show. To catch all of these interesting stuff, all you need to do is tune in to IELTS FACE-OFF at 9 p.m. next Saturday, the 2nd of December, only on VTV7. Okay, so that is the end of today's episode of Musketeer Inbox. I'm Andy from the IELTS Musketeer team, and we will see you in the next episode of Musketeer Inbox next Sunday. Goodbye. They are young and talented from all over the globe. They are eager to share their knowledge about studying the IELTS with you. Yes, they are the IELTS Musketeers. You're welcome to the Musketeer Zone of the IELTS FACE-OFF, exclusive from the fan page of IELTS FACE-OFF. CGV. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, và vừa rồi chúng ta đã đến với câu chuyện của Thịnh Nguyễn, Andy Nguyễn và Hồ Kính Đạt. Cả hai bạn này thì đều có những trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ thì Andy đang du học ở tại Canada, còn thầy Hồ Kính Đạt thì đã từng du học ở tại Singapore. Trải nghiệm du học là một trong những trải nghiệm có thể nói là mang theo rất là nhiều giá trị cho bạn. Đó là cách mà bạn lớn lên, bạn học tập ở trong một môi trường mà bạn thấy hoàn toàn là mới, hoàn toàn là xa lạ. Chúng ta cần phải làm quen cùng với cuộc sống mới, bạn bè mới và kể cả cách học tập và tiếp cận kiến thức mới nữa. Đối với cá nhân mình cũng là một người phải tự nhận là mình có được rất nhiều những trải nghiệm đáng quý trong cái thời gian đi học, và những cái điểm đến luôn luôn là một trong những cái thứ mà mình quan tâm đầu tiên trước khi mình lên kế hoạch và có những cái dự định để đi du học. Và tụi mình cũng đã có một cái series nói về rất là nhiều những điểm đến du học khác nhau, như các bạn cũng đang thấy ở bên đây. Đó chính là Thảo Tâm và một vùng đất rất đẹp, đó chính là xứ Wales.
Study UK 101 là một series mà ở đó thì tụi mình sẽ mang đến cho các bạn cơ hội để trải nghiệm ở những vùng đất mới, tìm hiểu thêm về những ngành học mới và quan trọng hơn nữa là chúng ta gặp gỡ cả với những bạn alumni, những cái bạn sinh viên ở bên đó để hiểu thêm là du học sinh có cuộc sống như thế nào và đặc biệt là chọn ngành nào là phù hợp nhất với bản thân mình và là cái điểm đến phù hợp với cái khả năng lực của mình cũng như là cái ngành đó nó phải tốt nhất ở cái trường đó nữa. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì cùng với Study UK 101 chúng ta sẽ có cơ hội được đến với một trường đại học rất xinh đẹp là trường Aberystwyth. Aberystwyth thì là một cái ngôi trường mà đối với cá nhân mình thì mình rất là thích, bởi vì trong cái chuyến hành trình mà đến với cái trường này thì mình thấy rằng ở đây á, màu xanh rất là nhiều luôn, và mình cũng có nói với lại một người bạn đồng hành, đó chính là nếu như mà có cơ hội để quay trở lại đây thì chắc chắn mình sẽ làm luận án tiến sĩ, bởi vì đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có thể học hành, cực kỳ yên tĩnh, rất nhiều màu xanh và giống như là một cái ốc đảo để cho mình có thể xả hết tất cả những cái muộn phiền chỉ để tập trung vào việc học mà thôi. Quảng cáo thấy đủ rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với Aberystwyth và chuyến hành trình của Thảo Tâm và Study UK 101 ngay sau đây. So welcome to Aberystwyth University. It's a really nice day today, so a really good chance to promote a really good school. And Aberystwyth is known for its robotics, it's known for its artificial intelligence, and what's more, you gotta watch to find out. So welcome to Studying UK 101. Hi, so that was an introduction of Aberystwyth University, and I know you guys as international students have a lot of questions. So today I have Ruth here with me who is gonna talk to you guys about the application process and much more. So Ruth, could you introduce yourself a bit? My name's Ruth Lewis and I'm the Director of the International Office at Aberystwyth University. Right, so this is our favorite question on the study in UK, and the question goes, what is your absolute favorite thing about Aberystwyth? Aberystwyth University is a historic university and it's got a really interesting history to it. It's the first university in Wales. It was established in 1872. So what happened was there was no university in Wales. It didn't exist. And so there was a group of people who were based in Aberystwyth who decided they wanted to have a university in Wales. So they fundraised around the whole of the country for 3 years. And basically, that's why we call Aberystwyth the People's University. The other thing that I am passionate about with Aberystwyth is the fact that it's such a friendly place and such a friendly university, and the international students come here and they can integrate really quickly and make loads of best friends. It does really seem like a lovely place. And are there any courses or other aspects that make Aberystwyth really stand out of all of the other universities in Wales? It's a broad-based university, but we have some really good, strong departments. International Politics is a flagship department for the university. We have other departments like the Institute for Biological, Environmental and Rural Sciences that you met earlier on. We have the Computer Science department, so for artificial intelligence we're in the top 10 in the UK, and very strong in robotics and so on. But we have the business school, we have the law school where we recruit a lot of our international students, especially from Vietnam to the business school. That's lovely. And I love that you mentioned a lot about international students because the next question is concerning international students. Sure. So we're really curious about the application process into Aberystwyth University. So could you briefly discuss about that? Sure, so any students interested in any of our courses, they can either apply through UCAS or they can apply directly if they're specifically interested in Aberystwyth. So they just need to go onto our website and all the information is on there. Very last question, but also very important to us. Is there any sort of support program that is specifically made for international students? Yeah, we have lots of scholarships for our international students. So absolutely, and for Vietnam we have some really attractive scholarships where they can get money off their tuition fee. There's also some merit-based scholarships or excellent scholarships for the really strong students. Right, so a lot of support, very easy application, and also very, very interesting courses. And more on these courses and more on the highlights of Aberystwyth University coming up next. So thank you, Ruth, so much for being here with us, and let's continue to our next part. Hi, my name's Dr. Ross Morphew. I'm a senior lecturer in biochemistry in Aberystwyth University. So we cover everything from human biology to human health
sports and exercise science and biomedical sciences. We then move into the animal sector, where we have things like veterinary biosciences, animal science and equine science. We also have some of the environmental type sciences, but then we also have some more applied ones, such as our agriculture schemes, as well as pure sciences such as biochemistry, genetics and microbiology. So a huge array of different degree schemes that we offer at undergraduate, but then we also offer some of those as well at postgraduate. So if you're interested in coming to do master's degrees or PhDs, then we have a variety there. So if you're thinking and you're interested about coming to Aberystwyth University and particularly studying in IBES, what we really would like you guys to do is keep in touch with us, because it's always good for us to be able to discuss with you about what you would like to do, how you want to do it, and to support you through the process. So spend time having a look at the application process. We like to see a personal statement as well. And if you want some advice on a personal statement, there's lots of good things that we have on our website. But think about the things of why you want to do these schemes. So when we're looking for something in a student, we want to see passion and enthusiasm for your science. At Aberystwyth University, in the Department of Computer Science, we are offering a wide range of courses from software engineering to artificial intelligence, robotics, data science and embedded systems and engineering. Computer science department you want to go to, you start by looking at the research. If you look at our research, we are mainly an applied artificial intelligence department with a strong research group in the core areas of artificial intelligence, machine learning and heuristic optimization. And then a bunch of strong applied fields in computer vision, in bioinformatics, and most notably, I guess, internationally recognized with our robotics group. What we expect from our students is mostly that they have a passion for the subject, that they are willing to engage fully and learn the subject. So that is it for Aberystwyth University with all its dancing robots, but today I bring to you a beautiful student from the school who's going to give you amazing advice and is going to talk to you for a bit. And Amy, could you introduce yourself a bit? Hi everybody, my name is Thao and my English name is Amy, and I currently the master student in Aberystwyth University. Yeah. So, as I've heard, you're doing a very intensive master's degree in Aberystwyth, which is 12 months long, consecutively, like you have to study continuously. Yeah, so how do you feel about it? At first I feel very stressful about this because you have to spend the first 2 semesters on doing assignments and studying, go to school and staying in the lectures, and also you have to pass the exam for that because the exam is always very stressful like in Vietnam. And also in the final semester, which means that during the summer, when all of the other students are going home and you have to stay here just for doing the assignments and dissertation. So it's definitely a very challenging program, very, very rigorous. Yeah. But at the same time, do you feel like it was a rewarding experience so far? Oh yes, it's because you have to, it's very different if you study in Vietnam because you have experience in a very different country, different culture, totally different from what you expected in Vietnam. How does it feel living at Aberystwyth U? I was born in a very big city in Vietnam, so I got used to the city life. So at the first time I feel Aberystwyth is very not convenient for me, but after time to time, and I feel that Aberystwyth is very peaceful, very friendly. People are much more friendly than in London. To close off, if you could give students back at home any advice before coming to Aberystwyth, what would you tell them? The very first advice that I have to, it's also my lesson, that you have to be prepared before you go study abroad, because there is so much things you have to adapt it with the very new life that you can expect it. And also, I think that Vietnamese students should be very confident because not all of the students here are good at us. So you must be very confident about that, and you must the power. Yeah, we have the power, and you sometimes you have to speak your voice
You don't need to be shy. So 3 very valuable pieces of advice. So you gotta be strong when coming into the UK, especially Aberystwyth. And thank you, Thao, so much for joining me today. And it's been lovely talking to you. And this is lovely weather. And Yes, hopefully, very lovely today. yeah, hopefully it's still lovely on the upcoming episodes. So you guys will have to check if it's lovely with us next Saturday. So see you soon. See ya. Aberystwyth was such a beautiful, beautiful school. And today we have alumni here in the studio who's going to tell you about her experience in Wales. Her name is Nguyen, so let's see what she has to say. Hi, Hung. Hi, Phoebe. So if you can tell us a little bit about yourself, what you studied in the UK, and what you're currently doing. My name is Hang. I'm happy to be here today. I studied project management master course in Aberystwyth in 2013. I have been working for some multinational company mostly in finance and HR, and now I start up my business in fashion. That's fantastic. How has the study abroad experience shaped how you're currently doing your work at the moment? Oh well, I study project management, and what I was thinking at that time is that everything in life is a project. Even you are cleaning the house, or you are doing something big, or you create a business, it's also a project. And ever since I study in Aberystwyth, it helps me to build up my skills, my negotiation, my communication, and my mindset. So after coming back from the master course in project management in Aberystwyth, I feel more confident in life, and I feel like I'm ready for everything, every project in my life. How did you find your course? What was your research process like? It's an opportunity. I was recommended by one of my friends. He's the one that I feel I really admired. So I asked him, where did you study? Why you become so charming and confident? And he just simply tell me that he studied in Aberystwyth, and I was questioning what Aberystwyth is. Then I feel okay, I will search Aberystwyth. The first thing I know about Aberystwyth is it's so beautiful. It's really, really beautiful, and it's like it's a mix of rural and urban, and it's a mix of everything that you need in Aberystwyth. And also the recommendation and the ranking of Aberystwyth is really high, so I picked Aberystwyth. All right, thank you very much, and thank you for sharing your experiences. It's lovely to have you here today. We hope that you've had a lot of fun today. We gave you tips. We also gave you experiences in the UK, all to showcase to you that you can have a lot of new knowledge that can help you to be on your way to more confidence and more eloquence. Now, just remember, personal presence and personal confidence, I do think it all boils down to communication. If somebody, or if us, we can be confident about what we want to say, we have a clear structure as to what we want to say and why we're saying those things, I do think that it can help us to be a lot more confident when we say something. So good luck in your journey towards confidence, and we'll see you again next time. For now, ciao ciao. Mày chạy nha. 1, 2. Mọi người ơi, clip cũng đã xem xong rồi. Thích thì cũng đã thích rồi, cho nên mọi người hãy bấm vào nút subscribe ở phía dưới nhé. Cắt rồi. Study IELTS. Pillow talk, another night I hear myself talk. So guys, just Chung Dang, pillow talk, you already know. I'm getting comfortable, so you can ask me really uncomfortable questions. Fire away.
Should men and women split the bill on the dates? Well, this is a perennial conundrum for couples. I would just like to establish some, general rules. I think overall it is absolutely fine to go Dutch, to split it 50-50, it's fine. Especially, I remember when I was a college student, I didn't have a lot of allowances. So, being able to split it 50-50 with my then girlfriend was actually one of the most, comforting things in that relationship. She was totally fine with it, and I think most girls are. So guys, you don't have to feel like you have to pay every single time. And it's actually a very financially sustainable way to, keep being in a relationship. You don't want to run out of money, right? But then again, I also feel that personally, guys should always offer to pay. You guys don't need to pay every single time, but you guys should always offer. And that means you should always be, financially capable of delivering that offer, which means you always need to have enough cash to cover the entire bill. And I know it sounds kind of rough, but men naturally want to feel like they're chivalrous. It's one. And if they cannot, pay for the entire meal or give, a girl something nice, treat her to like a fancy dinner, then it's a huge blow to his ego. So sometimes girls letting us pay, even though you are perfectly comfortable with sharing, is one of the ways that you can kind of soothe our huge ego. And it's actually one of the ways to sustain a relationship, is for each party to feel good about themselves, So again, it's perfectly fine to share, but guys, you should always offer to pay. And I just saved your relationships. You're welcome. Study IELTS. Các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cùng với một buổi tối học tiếng Anh và xem show cùng với nhau với It's Time to Study IELTS cùng IELTS FACE-OFF. Và vừa rồi thì chúng ta cũng vừa mới nghỉ giải lao một chút xíu, gọi là nghỉ giải lao thôi, nhưng mà chúng ta chắc chắn cũng đã học được nhiều thứ hay ho trong câu chuyện Pillow Talk vừa rồi của Tùng, Đặng và những cái vấn đề mà chắc chắn là rất là nhiều bạn cũng quan tâm. Đó chính là khi mà đi chơi với lại người yêu hoặc là hẹn hò thì có nên split bill không? Split bill cũng là một cái từ nha. Khi mà chúng ta đi ăn uống với lại một nhóm bạn người nước ngoài hoặc là phải sử dụng tiếng Anh á, thì khi mà đến lúc mà tính tiền á, thì thường chúng ta sẽ phải có một cái hỏi là should we split the bill? Các bạn có nên, chúng ta hãy nên share đi. Đó, mình Việt Nam mình hay gọi là share. Và trong cái câu chuyện vừa rồi thì Pillow Talk là một cái tiểu mục để nói về những cái vấn đề đời sống mà các bạn trẻ, các bạn Gen Z hay gặp phải. Thế nhưng mà thông qua đó thì cũng rất là nhiều những cái từ vựng cũng như là cách chia sẻ expression bằng tiếng Anh thông qua những cái tình huống rất là đời thường như vậy. Đó là Tùng ở trong nhà của mình. Còn khi mà Tùng đến với trường quay thì lại có rất là nhiều câu hỏi hóc búa dành cho expert. Bởi vì trong buổi tối ngày hôm nay và ngay phần sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của chuyên gia đến từ chương trình. Và một trong những cái câu hỏi được rất là nhiều người hỏi đó chính là liệu là mình viết hoa viết thường khi mình trả lời các cái câu hỏi reading và listening, liệu nó có ảnh hưởng hay không? Câu trả lời sẽ có với những giải đáp, và ngoài ra là những vấn đề được mở rộng rất sâu ở trong phần IELTS Expert. Welcome back to IELTS FACE-OFF. My name is Chinh, and this is IELTS Expert. In this section, we're going to ask an authority on the IELTS test to come on the show and talk to us about the ins and outs of the test and hopefully help you get the band score that you're after. So let's get to know the in-house IELTS advisor for this season, Mr. Michael Alpa.
How you doing, man? Doing well. Very thank nice you. to meet you. Thank you. All Thanks right. for having me. Did I butcher your last name? No, it's all right. Alpa. Yeah. Alpa. Yeah. Okay. So there's 3 silent letters at the end of my last name, so Okay. it can be a little difficult to pronounce, but you did fine. Okay. Woo! So, how are you doing? Yeah, doing really well. Okay. It's pretty hot up here in Hanoi right now, but it's great to be here. Yeah. Yeah. Thank you for coming on the show. of We're course. honored. And so before we ask you for any IELTS tips, we just want to get to know you a little bit. So where are you from originally? I'm from the United States. Grew up in Los Angeles, California, and then I moved to Tampa, Florida when I was in high school, and my family's still there. Okay. Yeah. And when did you move to Vietnam? I moved to Vietnam in 2016. Okay. But I've been living abroad now since about 2007. Oh. So I actually came to Vietnam for a teacher training course over the summer, and I just fell in love with it. And then I went back to Korea where I was living at the time. Okay. And then 3 months later, I decided to move to Vietnam. So Okay. I really fell in love with it, and Okay. I've been here ever since. Speaking of students, you can't see them right now, but there are a bunch, behind the screen, just waiting to hear your pearls, your IELTS pearls. Yeah, I've heard. Yeah. So let's drop some knowledge. But first, we're going to take a look at the screen to see the question of the day. So first of all, we're going to have a little trivia for the audience as well as the viewers, and afterwards we're going to talk a little bit about the answer to the question and what we can learn from it. Okay, so without further ado, let's see the question. Can I write as many words as I want for all answers? I think this is the reading and listening test. Interesting. Okay, so for gap fill questions, okay, can I write as many words as I want? Yes or no? All right, so this is something really fundamental to IELTS preparation. I'm sure everyone who has done the test can answer this question pretty easily. Okay, so obviously the answer is no. Yeah, there's right. a word limit on gap fill questions. Right, so this one's pretty straightforward. The directions will tell you how many you're supposed to write, so just follow the directions and there you go. Often I find the kind of the word limit can be a pretty good barometer to scan for like the correct word or phrase. Yeah, like it if can. you find that exact number of words, definitely. it's very likely to be the answer. Right, so you can kind of use that as a way to maybe help you out. Yeah, sure. Yeah. But Okay. no, you don't want to write a paragraph for the answer. Yeah. What I think is, and for gap fill questions, obviously it has to make sense grammatically. I also think that's a pretty good indicator of whether your answer is correct or not. Yeah, and also another question that I'm sure you get too, spelling is important, obviously, right? So the word has to be spelled correctly. Okay. Yeah. So do you have to capitalize exactly like in the paragraph, or? No, you can write in all caps. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, và tiếp theo thì tối nay thấy các bạn học hành rất là chăm chỉ luôn, cho nên là highly appreciate that. Các bạn đều rất là chăm chỉ, và tụi mình cũng đang có một vài dự án. Ví dụ như là dự án này cũng rất là dễ thương. Đây là cuốn sổ học từ vựng của FACE-OFF, IFO Nightly Show, gọi là sổ tay tiếng Anh. Đó, sổ tay tiếng Anh. Và với quyển sổ tay tiếng Anh này thì các bạn có thể có những cái trang riêng cho. Đây là các bạn nhìn đây nè. Đó,
monthly planner, tức là những cái kế hoạch tháng, có thể lên kế hoạch cho ngày, cho tháng, cho tuần. Đó. Rồi bên cạnh đây mới là phần quan trọng, chúng ta có thể viết những cái từ. Bên trái này là cột từ này, các bạn thấy chưa? Và bên phải này là cột nghĩa, các bạn ghi vào từ này là từ gì, nghĩa của nó là gì, có thể mở ngoặc ra thêm phiên âm và những cái ví dụ của nó nữa. Thì mình tổng hợp những cái từ mà mình thấy hay mỗi ngày. Thì sau đó thì thời gian rảnh đó, mình khuyên là các bạn cứ đem quyển sổ này ra trước khi đi ngủ, hoặc là ngồi ở trong lớp mà giờ ra chơi, hoặc là nghỉ giải lao ở giữa những ca làm, chẳng hạn đem ra đọc và đôi khi sử dụng ở những cái tình huống đó thì sẽ nhớ rất là nhanh luôn nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục thử xem là kim cương còn có ở đâu đó nữa ở trong chương trình, bằng cách là chúng ta sẽ cùng theo chân Thiện Khiêm đến với Vĩnh Long. Mình thú thật mình là một người sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long. Mình có rất là nhiều những cái tình cảm đối với vùng đất này. Người dân miền Tây thì rất là thật thà, chân chất và rất là dễ thương. Khi mà đến Vĩnh Long thì mình quyết định là mời Bùi Ngọc Long, bởi vì Bùi Ngọc Long như các bạn đều nhớ là một chàng trai rất là mê Mariah Carey, rất là mimi luôn, và rất là tự tin trong giao tiếp cũng như là chia sẻ kiến thức về tiếng Anh của mình, cũng như là làm sao để có thể phát âm hay hơn, nói chuyện tự tin và tự nhiên hơn. Rồi tụi mình rất bất ngờ khi mà lên đến đến Vĩnh Long rồi á, đi từ Sài Gòn về đến Vĩnh Long á, thì được gia đình của Long đón rất là nhiệt tình luôn, và được ăn những món ăn mà rất là dân dã và đồng quê. Ăn gì thì các bạn sẽ được theo dõi ngay sau đây thôi. Đây sẽ là một chuyến đi rất là thú vị, và hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mình sẽ học được rất nhiều từ vựng liên quan đến du lịch, liên quan đến thiên nhiên, cây cối, hệ sinh thái. Đó, hãy cùng theo dõi chuyến hành trình của Thiện Khiêm và Bùi Ngọc Long ở tại Vĩnh Long. Hi everyone, I'm Thiện Khiêm and this is another episode of IELTS on the go in the southwestern of Vietnam. We're always on the go, as you know, but today we're visiting a very small yet beautiful province. It's Vĩnh Long, and to be more specific, I'm currently at the An Binh Island, and today I'm very happy to be joined by a super talented guest. You probably have heard about his reputation. Please welcome Anh Long! Wow, thank you so much. And hi everyone, I am Bùi Ngọc Long, Voice of the Years of IELTS FACE-OFF Season 4. Voice of the and so welcome to my hometown, An Binh Island, which is a haven of peace and tranquility. So where are you taking me today? I will take you, secret. I will take you to somewhere which is really beautiful. Okay, let's go. Okay. So where are we? I think it's the bee farm. I actually don't really know about this because this is the first time I've been here. So while we're taking a stroll around here and discover this place, can I ask you something about your English? Okay. Yeah, we all know that you are the voice of the year, so you must be thank excelled you. at English. So on your way to mastering the language, what is your biggest obstacle? My biggest obstacle is to kind of, get out of my comfort zone to speak, because, whenever I speak English, I actually afraid of making mistakes, so I kind of think. But one day, I actually found a secret to speak English more fluently. Like, you can imagine you speak English like how you want to speak Vietnamese. So it doesn't matter if you make some mistakes or kind of thing, because it's still very lovely. So that must be a magical secret, because as you can see, he's very confident and he's so easy with his English. Just stay true to yourself. Okay, to speak English. just stay true to yourself. So, do you have any piece of advice for those viewers out there who are gonna compete in the Voice of the Week next year? Because, as you know, the competition is such a rat race, and you have a very high rate of competition. Well, as I mentioned, you must stay true to yourself and speak whatever in your mind. Don't be afraid of making mistakes like I did at one time. And you have to be very confident, because, confidence can lead to success. So, as the Voice of the Year, you are visiting Australia this July, right? Yes. So far, what have you been preparing for the trip to another continent? Well, I actually don't have any preparations, because
Now I am working. I'm working here in Kansas City. After being on IELTS FACE-OFF, I got a lot of invitations and job opportunities from some language centers or companies, both national and international. So that's quite a talk for today. We've got to know our guest better and got to know his secret to mastering English. And now I wonder what this place has to offer. Oh, follow me. I will take you to somewhere which is called a green paradise. Green paradise? I'm just so eager to discover it. Okay. Follow me. Whoa! Guys, we're entering a tropical fruit garden, and this is such a heaven for fruit lovers like me. And see, I've just picked some rambutans right from the trees. And you want to have some? Thank you. So can you tell us a little bit about the history of this place? Because so far all we've noticed that this place has super friendly people and super scrumptious food. Yeah, actually this is my very first time to be here, and actually don't really know much about this place, but I spent an entire night reading lots of materials about it, and I will share with you something more theoretical or advanced like cultural history. In the past, according to some anthropologists, this place was just a dense jungle with loads of ferocious wild animals like tigers or poisonous, snake or spider. Yeah, I'm scared by the spider. But one day, some people came to this place with the hope that they would start a new life and get away from the remnants of the feudal society or bloody wars, that kind of thing. And they succeeded, and they made this place a kind of fertile island. Yeah. So what about the lifestyle of the local people? Lifestyle of local people? Have you ever heard climate can change or influence one's nature? Yes, I have. Yeah, not to be rude. In the erratic weather in the north of our country, the climate in the south is milder. Yes, milder. So people are more likely tend to be down to earth and super friendly. And the most interesting and respectful thing is that they never fight against Mother Nature. They just want to live in accordance with her, and nature treats us so well. And there's one very famous saying: if you are living in the Mekong Delta, you will never be afraid of starving, because whenever you got the munchies, go fishing or picking up some fruits or veggies in the back garden, and then you will have a delicious meal. Oh my God, what you've said just strengthened my love for this land. Okay, and when it comes to rambutan, did I pronounce it correctly? Yeah, I actually don't remember, but this is my perennial favorite fruit because it's packed with a lot of phytonutrients, beneficial phytonutrients and vitamins, and it actually can help slow the aging process or help you lose weight and get leaner because it's rich in fiber and antioxidants. So thank you a lot for your useful information, and I also noticed that you've managed to use some very academic words such as remnants and ferocious, and also you have some problem pronouncing the words rambutan, right? Because I'm not sure about that too. So can I have a minute to check it with my companion, also speak? Yes. Rambutan. Oh my God, I'm embarrassed. I got only 16. Wow, BT. Remnants. Oh yes, I got 89. Wow. That's fair.
So I've learned 3 very useful words today. Thank you for enlightening me. And I'm just so eager to immerse myself in a new experience. What do you have for me? Yeah, you know, after visiting many splendid places, I know you feel a little bit weary now, but that's not the end of the story. I will give you a kind of challenge, and this challenge is kind of scrumptious and a little bit sweaty. So it's a secret. Follow me. Okay, let's go. So that sounds like just the place where I need to be right now. But I'm wondering, in such a laid-back setting, what kind of challenge awaits our host Thiện Khiêm? Let's find out, shall we? Hi guys, welcome back to On Being Island. I'm standing next to an enormous jar, not knowing what my challenge is gonna be. So yeah, your challenge is to make scallop nướng chuối, or grilled snakehead fish or kind of thing. That's why I wear my shirt today with fish skeleton pattern. Okay, and this is your challenge. And you know this food is very signature in the Mekong Delta, and it has been sticking with people's life for thousands of years, kind of thing. But it's famous because of the simplicity of the making, of the process of making it. All you need to do is to catch fish. In case you don't know, you can ask Dustin for help. He's an expert in this area. Got it. Got a free boat. And yeah, I cut my hand already. I hate catching these with my hands. Every video I say that. And then soup six. And the next thing, is you have to pierce this fish with a very long stick, and from mouth to tail, and then put it in this very giant jar, and wait until it cooked. So now I'm gonna do it. I already feel a lot of pressure because this is gonna be our lunch today. Oh my god. I've usually been a good cook, but now it's so tricky. Oh, come on. Yeah. Okay. Ooh. 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 Oh. Wow, congratulations. Oh, come on. And then we have to put it in the a jar, very giant pot with, a haystack or kind of thing. Yeah. And then cover them with a haystack, right? Yes. Oh. Yeah. Oh. Come on. I can do it. You know, the most special thing is we don't need to marinate it with any staple spices or kind of thing. We just take the meat and dip it into fish sauce. Now we have to pick some hay. And cover them over. Okay. So we need to get more hay, considering that my fish is enormous. Wow. Is that enough? Yeah, we have to burn it. Okay. Let's do Goodness. Wow. Excellent. Let's burn it up. And now, how long do we have to wait? I don't know. Maybe 1 hour or 2 hours until we get it done. Oh, so hot. Chuối như này. We need to get more hay. Yes. Hiện đại nhiều không?
did a good job. So he's got a present for us. Here's your prize. It's today's hidden word. Mm-hmm. And the word is scrumptious. Scrumptious. You want to pronounce it? Yes. Okay. Scrumptious. Ooh. Wow. He got 98. Good job. So that's for today. Thank you so much, Anh for accompanying me to this trip. I've had a full stomach of rambutans. I've learned to grill fish, and I've studied a lot more about the lifestyle of the people in the Southwestern. So, thanks to that trip, I actually have some eye-opening experience with you today. Oh, really? And you're so lovely and talented. Thank you. Yeah, and if you want to lead a peaceful and happy life, come to Anlin Island to restore your inner equilibrium. Bye-bye. Oh my God, that's the voice of the year. You see why he is the voice of the year. And thank you so much for watching with us, and please stay tuned because we're still on the move and we're gonna visit another province in the next episode. Thank you. Now it's time to study IELTS. Rất là vui khi mà đã cũng khuya rồi mà các bạn vẫn còn học hành rất là đầy đủ và ở bên cạnh tụi mình để cùng mà chia sẻ những cái giây phút học hành, học tập cùng với nhau. Giống như học nhóm này ha, mà nhóm này có nhiều người quá cho nên rất vui. Mình hứa là sắp tới sẽ có nhiều hoạt động hơn cho nhóm của mình, sẽ có những cái khung giờ đặc biệt để cho cả lớp mình có thể có cái cơ hội được thực hành nói tiếng Anh với những cái giáo viên bản địa sẽ cùng tham gia với chương trình ở trong những cái dự án tiếp theo trong tương lai. Còn bây giờ thì mỗi ngày mình học được thêm nhiều sàn khôn, thêm nhiều diamond, nhiều kim cương như thế này là mình cũng đã rất là vui rồi. Và buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có một cái bài talk, một cái bài nói rất là truyền cảm hứng ở trong chuyên mục The Talk That Inspires, cùng với câu chuyện của Khánh Vy và câu chuyện bước ra khỏi the norm, her norm. Còn buổi tối ngày hôm nay thì sẽ là gặp lại cô Cam, bởi vì lý do mình lại tiếp tục chọn cô Cam Orange, bởi vì với cái giọng ca nỗ lực này, cô ấy là một người có nhiều suy nghĩ rất là sâu. Và ở trong một cái bài nói chuyện ở trên thách Hà Nam thì cô Cam, ca sĩ Orange của chúng ta cũng đã có một bài nói chuyện mình nghĩ cũng rất là thú vị, với đề tài là khi nào đủ thực sự là đủ. Đó cũng chính là một cái đề tài mà mình nghĩ rằng ở mỗi một độ tuổi chúng ta đều gặp nó ở trong một cái bối cảnh nhất định. Ví dụ khi mà bạn còn nhỏ, đang học cấp 2, cấp 3 thì tiền tiêu vặt bao nhiêu là đủ, bao nhiêu người bạn là đủ, điểm số bao nhiêu là đủ, nên ngoan bao nhiêu là đủ, nên hư một chút xíu như thế nào là đủ. Và ngay cả khi mà bạn lớn hơn thì cái định mức của bạn bao nhiêu là đủ cho niềm vui, bao nhiêu niềm vui là đủ cho những kiến thức học hành. Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng và chúng ta sẽ học được rất là nhiều khi mà quan sát, lắng nghe từ những người đã đi trước, trưởng thành hơn. Ví dụ như ở đây sẽ là câu chuyện của Orange, và chúng ta hãy cùng thử xem là ở góc độ của cô, một người nổi tiếng, một người ca sĩ đã từng trăn trở với hành trình sự nghiệp của mình, thì bao nhiêu là đủ. Hello everyone, I'm Orange, I'm 24. I'm a singer and it's my honor to be invited to TEDx Youth Namha today. So today we are going to ponder together the question, when is enough really enough? Now beforehand, I have to inform you in advance that my speech will not include statistics or sophisticated numbers because I'm not good at those. I'm just gonna tell you a story of myself, my journey to pursue the meaning of the word enough. I'm going to take you back to 2009. I was a real nerd. Little Orange was really into reading and writing. And I remember myself pestering my parents on every weekend for a new book to read. And I also remember myself trying to finish homework as quickly as possible so that I could sit in front of my computer to write my own novel, The Great Adventures of Brittany. Brittany was my English nickname at the time. So anyway,
My everyday schedule would be school, and then homework, and then writing. School, homework, writing. School, homework, writing. All over again. And I was really passionate about writing. And then came the end of the school year when every girl in my class received a love confession from the boys in class. Everyone except me. And I realized maybe boys don't like nerds. Maybe they like popular girls. And the thought haunted me for days. I would always wonder if my writing hobby could get me enough boys or popular enough. And the days went by, I would still be writing, but with less and less passion. And then I grew up. I grew up a little, and I discovered that I could sing. And in my childish thought at the time, it turned out to be a bigger passion, a bigger opportunity to become famous. Because, you know, being a singer could get you really popular, a lot of fans, and a lot of respect. So, I mean, don't get me wrong, I really do love music for what it is now. But in the past, I mean, I could not ignore the perks of being a singer. I mean, come on, the flashing lights, the fans, the paparazzi, everything is so fabulous. So I tried my hardest to pursue my singing career. And I took every chance I had. I went to every singing audition I saw on the internet. Fortunately, I finally could start my singing career in 2018 with a hit single, which was a very big surprise to me and also a lot of other people. And guess what? I totally forgot my hobby, my love for writing. And gone forever were my first ever self-written novels and my dream to become an author, all left and forgotten inside the old computer that my parents threw away. Speaking of my parents didn't really support my singing passion. We just have different outlooks in life. I aim for success, I aim for fame, and to me, fame and success are enough. But my parents want me to have stability. And in my own dictionary, stability means not enough. And we used to have a lot of arguments, so many that I couldn't take it anymore and decided to leave my house to go live on my own. I remember my grandma, who lived with us at the time, asking me, "When will you finally return?" And I answered, "When I have enough, when I achieve enough." And so there I was. I was really alone and so excited to step into the music industry. My motto was, you just have to sing well. That's all. And I was slapped really hard by the very first comments. "Oh, Orange, she's good. She has a good voice. She just doesn't really look pretty, you know. Oh, I know that girl. She's saying, yeah, I know her. But, you know, give her time because she's new, right? But time doesn't really support the ugly ones, you know." I let those comments get to my head, and all I worried about at that time was how to make myself more beautiful, more presentable to the audience, which led to some main topics of my daily conversations. Hey, where do you get your nose done? Where do you get your eyes done? Where do you get your jaw sharpened? Oh, where do you do that facelift that everybody does nowadays? That's all I thought about. Well, for your information, I did have my nose done. I did have my nose done. And did that make me feel more beautiful? Probably. And with the time I invested into changing my dressing style and starving myself, I did look prettier. Well, then another problem came. People would say, "Oh, she has a good voice, she's way prettier than before, but she's boring. She has no personality." She has no personality. So I decided to talk more. I decided to write a lot of funny statuses on my social media. And it was really fun at first, I have to admit, because I could finally express what I thought was only funny to myself before. And now everybody likes it. Everybody
digs into my sense of humor. And some people even get to know me through my silly statements online. Now, it does seem like I'm a whole package, right? I can sing, I look kind of pretty, I have an interesting personality. Does that make me feel happy? Not really. Not yet. It's way too soon. I don't want to be a good singer. I want to be a top singer. I want to be an extraordinary singer. I want to be a billionaire. I want to be a desirable woman. My life therefore turned into a hustle. I was so busy all the time, and I always had that feeling that I wasn't busy enough. A successful person is supposed to work harder, work more, and have a tighter schedule and rest less. I always want more, always feel unsatisfied. Why am I never happy? I wonder to myself. Why are there some people out there who seem to be so happy even when they don't make as much money as I do? And then one day came an event that completely changed my whole mindset. On that day, I received a call from my family telling me that my grandma was very sick and that if I didn't come home to see her, I might regret it forever. So I rushed home with tears in my eyes, and I remember myself sitting in a taxi on the way home, looking out the window. And on the way home, I was so surprised, I was shocked, I was taken aback to see a lot of things and places on the road home had changed. It's like the whole scenery just looked so different. And I wonder, why didn't I notice that before? And for how long haven't I come home? And when I saw my grandma on the bed, I said, I'm sorry. I wasn't good enough as a granddaughter, and I haven't afforded to buy you a house yet. I haven't afforded to buy you a car yet, but I'm getting there, so please hold on to me. And my grandma just shook her head and smiled. My child, you being well alone is enough. I want nothing else. I cried. I cried a lot. And my mom, the toughest woman I've ever known, cried too. And that was the first time I ever saw her being so sad. And that day was also the first time my mom and I really talked, heart to heart, about my stress, my burden, and my loneliness. I stayed a night at the house where I spent my entire childhood, staring at my old puzzle book that I used to treasure so much. When was the last time that I felt content? Wasn't it the times when I wrote my own novels, my own books, planning innocent words onto pages without a care everybody in the world would say? Wasn't it the times when I sang alone in my own bedroom from the bottom of my heart? And didn't I miss all the beautiful things in my life to chase something so breakable? As we grow up, we pay the price for whatever we're chasing. And as I'm standing here speaking in front of all of you today, I'm not so proud to say that I haven't found the answer to the question, when is enough really enough? Probably enough will never be enough. After today, I will still have to work hard. After today, I will still be ambitious. After today, I probably wouldn't stop being greedy. But there are two things that I learned from my own story, which are to take a break and to take it slow. I'm not advising you to give up on your dreams or ambitions. You're young. We're young. And it's never wrong to devote your time and your energy to your goals. It's never too late to thrive for success. But it's also never too soon to sit back sometimes and relax. Don't be so hard on yourself. Don't fall victim to peer pressure. Don't let people decide the definition of the word enough for you. You have to be the one to decide that. And if you're tired, just take a rest. If you're sad, talk to someone. And love yourself enough. You never love yourself enough, right?
and give your assistants enough justice too. And remember, take a look behind you to see everything you have left along the way, because even when you don't like it, it's what made you who you are today. Please remember where you came from. Because once it's gone, you can have more than enough, but you will never be whole. And that's the end of my speech today. Thank you so much for listening. Now it's time to study IELTS. minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in ages, in miles, in laughter, in strife. 525,600 minutes. How do you measure you being alive? How about love? How about love? How about love? Measuring love, seasons of love, seasons of love. 525,600 minutes. 525,000 journeys to plan. 525,600 minutes. How do you measure life of a woman or a man? In truths that she learned, or in times that she cried, in bridges he burned, or the way that she died. It's time now to sing out through the story never ends. Let's celebrate, remember a year in the life of friends. Remember the love. Remember the love. Remember the love. Measuring love. Seasons of love. Seasons of love. Các bạn thân mến, tụi mình đã rất là nhiều lần phát Season of Love. Lý do đơn giản là bởi vì tụi mình tin rằng những thứ tích cực sẽ đến với mọi người một cách tự nhiên nhất có thể. Season of Love là một bài hát như vậy. Mình nghe bài hát này từ rất là lâu rồi, ở trong những cái chuyến hành trình đi học của mình ở tại những quốc gia xa xôi. Người ta nói với nhau về một mùa của tình yêu, là một mùa cực kỳ đặc biệt. Ở mùa đó, tất cả mọi người nhìn nhau qua một con mắt màu hồng. Cuộc sống trở nên đẹp hơn, tốt đẹp hơn, thú vị hơn. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều những mùa yêu thương cùng với vòng tay của bố mẹ, của người thân. Những kỷ niệm đáng nhớ ở trong trường, những kỷ niệm đáng nhớ ở trong những cái chuyến hành trình trải nghiệm, và học hành cũng là một trong những hành trình trải nghiệm như vậy. Rất biết ơn các bạn đã có mặt đến tận giờ này cùng với tụi mình và trải nghiệm một mùa. Mình nói là yêu thương thì nghe có vẻ hơi sớm một chút xíu, nhưng mà thực sự là mình đang ngập tràn cái cảm xúc rất là thú vị khi mà cứ mỗi buổi tối lại được đồng hành, được xem chương trình và được học cùng với các bạn, và được nhớ lại những thứ kiến thức và được mở rộng ra
cái tầm mắt của mình, cũng như là nhắc nhớ mình vẫn đang tiếp tục tồn tại để không như một hòn đá lăn mà dừng lại thì sẽ bị bám rêu. Hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay, buổi tối thứ 6, các bạn đã có một buổi tối rất là giỏi, shout out cho mọi người, học được rất là nhiều kiến thức hay ho và thú vị. Tối mai thì tụi mình sẽ nghỉ nha mọi người, và buổi tối chủ nhật thì tụi mình sẽ quay trở lại cùng với nhau, cùng với những cái chủ đề thú vị về IELTS, về tiếng Anh. Các bạn nhớ nha, tối nay hãy ngủ sớm cũng được nếu mà ngày mai không phải đi học sớm. Còn không thì chúng ta có thể tận hưởng một buổi tối thứ 6 chill, bởi vì mình đã làm được một việc rất ý nghĩa, đó là học hành và có được một mục tiêu rõ ràng cho cái hành trình sắp tới của mình. Chúc cho các bạn sẽ nâng điểm IELTS cao cao hơn nữa trong tương lai, và sẽ có một ngày thứ 7 tươi hồng với nhiều điều thú vị ở phía trước. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon nha.